Sorry, Jasper, I was a bit quick there. No worries, that's perfectly fine. So we should be back now. Hello everyone. You haven't muted me this time, right? I have unmuted, yeah. Sorry, I've put part 2 in the thing. That is purely because I thought it would make 2 separate video files, so it will gloss over that. Right. Does this look any better at all to chat? Does this look any better at all? Hopefully it should do now. I hope it does, yeah. So we are at Lewin-Castell, is that right? Yep, that's right. Exactly. Right, so let's take the brakes off and we'll head off. Go again. Yeah. Yeah, so what I was saying, it's much better now. That's good. Perfect. Sure. Okay, perfect. I don't know what that was, but well, okay. So just as you can see, it was just Twitch having a glitch. So yeah. Now we can enjoy Switzerland at its full beauty. Perfect. Yep. That's really good. Already late for the next stop, yeah. Yeah, don't worry, we're not going by timetables. I know the Swiss I'd probably lose my job if I was the driver in Switzerland. I think so, yeah. Yeah. They'd probably be shouting and screaming, "Why are you so late?" Oh dear. Sorry, chat. If I haven't answered any questions, bring them back in. Purely because, sorry, I've been trying to dealing with a little bit of an issue with the stream. So Jasper, Daniel's trained has asked how long the route is. It's about, how long is it exactly? It is 26 kilometers. 25.9 or something. Okay. Yeah. That's 16 miles? I think 16 miles. I think something like that. Yeah. That's it. No, yeah. Someone is asking if you can show the route map. That is a very good question. Map. There it is. There we go. Yeah. So here is the full route map. So here we are. So we started down here in Kurt, which is up here. We've come along here. So we're now halfway between. So Lewin-Castell was down there, and we're now heading up to Peist. Was it Peist? Peist? Yes. Peist. Peist. And then we're getting up to a road. This is a very interesting scenic bit of the line as well. Oh yeah. So, oh yeah. But yeah. We'll get there. How high does this route go? Up to 1,500 meters. Yeah, something like that. I know it's one of the steepest routes I think we've got, isn't it? Yes. Yes. It's one of the steepest routes that only using adhesion and not using a front-wheel system. Yeah. Because the question is popping on over and over again, are we going to do the Allegra later on? We haven't decided yet on it, but we would love to at some point. But maybe not only the Allegra, but maybe go for the Capricorn. Because yeah, because that's brand new. I must admit the Capricorn is interesting because it's got the instead of having the logo or the crest at the front of the logo, which is normally like metal or a sticker, they've made it into a light fitting, haven't they? Which I thought was really clever. Did they? Oh, yeah. Cool. I haven't seen that much of the Capricorn just because it's as you said, brand new. So yeah. And lots of tunnels in here. Yes, 29, isn't there? 29 tunnels. Yeah. 29 tunnels and galleries. Quite a lot. Yeah. Are there any add-on packs with more stock planned for this route in the future? We might have something for you. But we'll announce that later.
Yes, the tunnel interiors are very cool. Jamie, if you can hop to the outside, we can see it even. Not in this one, I think, just because the light is just behaving strange in this one. Oh right, yeah. So this is something we have to admit. We will have a few minor, very minor bugs in the first release, which we know it is there, and we do have a day one patch coming, and we will do a later patch. So yeah, we will definitely get them fixed. Just like very minor things like these one where the light isn't correctly done in the tunnels yet. The highest speed of this route, yeah, 35 kilometers. Oh god, Well, I must be. Only if you're Jamie. If you're Jamie, you're going faster than Yeah. I don't want to be I don't want to be going too fast with this. Oh dear. Oh well, I've now put too much braking on. Yep. And now, oh there we go. We'll get there. It's fine. We'll get there. That's good. That's challenging to drive. Yeah. Yeah, it's just the Jamie way to drive. Don't worry. Don't worry. We'll get there. Gregor, the thing, Jasper, the pantograph. Obviously, in the pantograph in this, we're showing something that people were saying is the pantograph is its front. You know, the pantograph is raised at the front. Does it, on the RHB? Obviously, sometimes they run the pantographs in different situations, don't they? It's something I've noticed that some pantographs, they use the front one, sometimes they use the rear one to go uphill, don't they? Yeah. You can use both. Usually you will only select the front pantograph if you have like a gas or a tank wagon right behind the loco, because you want, you're trying to avoid that it explodes or cause fire, whatever. But it's not wrong to have the front pantograph up on like a passenger train. Yeah. I know Matt is in the chat. Select it manually. Sorry, I was interrupting you. That's it's alright. Just saying Matt was in the chat as well. Matt, can you, I don't know if I've probably asked it already, a lot of people are asking for SBS counter. The button. I think that's a Steam setting. Oh no, it's alright. I've got it up. Should be there now, chat. Huh. Okay, that's the Unreal one, yeah. Yeah. So it's actually not you. Because having a solid 60 FPS, that's pretty good. Yeah. We're now coming up to Peist, I think. I keep getting that wrong. It's called Peisten in German. Peist. Switzerland, just in German language, yeah. Now coming up. Exactly, and now you can see the little lights are working. Oh, there we go, look at that. The right one in the hut and the other one just in... Yeah, okay. And now they're off again. Oh, we've got some collectibles to do here. Oh yeah. Oh, we can show them all off on this station. Yeah. So let's do that, yeah. Even though we don't have to stop here, but... Hang on, this isn't Peist, is it? It's Nope, that's St. Peter... St. Peter Molyneux. St. Peter Molyneux. Yes. St. Peter Molyneux, yeah. They're just getting the scenic, that's fine. That's alright, we're just getting some collectibles. Perfect. And actually, we have the first one in this little shed here. Is it in this shed, is it? Yes, if you haven't collected it. If you go in on the left. Oh, there it is.
You can zoom in on it first, so we can see it. There we go. So that's our little ibex that we've made. Just a wooden toy. Yeah, you can collect, because like these are mountain goats and they're quite famous for Switzerland. There we go. And I've seen you've already collected quite a lot. Yeah, I have. Yeah. And we have got 4. Here we go. Look at that. Awesome. So that's what it's looking if you haven't collected it, and then you'll take one away. Actually, funny story. These snow globes are an actual RHB merchandise. They are. You can actually get them, can't you? Yeah, yeah. So we've yeah, redone them for Train Sim World, which is pretty cool and pretty unique. And then if I come up to here, this is quite cool how the barriers work, or the lights work. You do actually get sound, don't you, as well? Exactly, yeah. Which is very famous for Switzerland. That's true. And while we're here, we just have a look at the baggage car, because I know people were saying about Awesome. Yeah. the baggage car, weren't they? That's a good shot. We ain't gonna go anywhere, so it's fine. So, here's the interior of the baggage car. There we go. Look at that. Yeah, exactly. And this one is, yeah, quite a special one, because they're super important, especially in the winter time, because people used to have their skis in this train. That's why we have those little things up on the roof. And then we have like a guard office, whatever, in here. Yeah. Look at that. Just like how this train is looking, because the baggage wagon has these old wooden wagons with all the blank metal. Yeah. Compared to the normal passenger coaches. Oh, you can press the request buttons here, can't you? Exactly, Yeah. there it is. Yeah. And the only thing you can see is if you walk back a little. I don't know if we should be able to see it. If we leave the station, there should be the sign somewhere. If you go, yes. How far down is it? Should be. Oh. Where is it? I'm not sure. Might be in the overhead wires somewhere. Oh, there it is. There it is. There it is. Perfect. Yeah. So You that's see it flashing now. Exactly. And when it's flashing, the driver knows that he has to stop there. Perfect. And as you can see, this is why the ballast is this colour. If you look at ballast in Switzerland, it is very, very clean. Yeah. Actually, the RHB is having some really, and a light grey ballast. So Yeah. Let's get back we received to the a lot loco, of shall we? feedback after the first screenshots, and then, yeah. Oh, you can see it. Yeah, perfect. Awesome. There you go. So you can see that as once you approach it, the picture sticks out a bit. Or you take the picture, basically. Yeah. Let's get the passengers up to the next station, shall we? If not, they'll be complaining. That's fine. I'm wondering if you still got passengers on your train. They're probably waiting for the next one to come up. Mind you, they'd have to wait an hour, so... Ah. Magic Rivet is back. Alright. Yeah, ping trains, we're very late. It's fine. Martin has asked how much work went into building new assets, as there was hardly any reusable assets before. That's true. We have done actually quite a lot of work with this, because we had to build new tracks, obviously, because no one has ever done narrow gauge before. We had to build a complete signal system, plus the overhead wires. We do have separate videos on them. You can find them on our on the Rivet Games YouTube channel if you do fancy having a look at how we built the stuff. We reused some assets from the TS1 version of this route, but reusing them is far too easy, so we had to retexture them and make them fit for Train Sim World 2, so it's been actually quite a bit of work when we say reusing them, so it's not that easy. And of course the loco and the wagons all were built from scratch again, just like the buildings at the stations. Yeah.
So there actually went quite a lot of work in it, especially for the locker, as you can see in the high detail that we've got. Yeah. Valentine Clark is do AI service request stops if asked? No, that was what I was mentioning before. It's purely a visual thing. We don't. The IA trains won't interact with them. We just can't make this happen. Yeah, so this is available. This will be releasing on the 25th of March for anyone who's asking, and I think it's available for pre-order on Steam, isn't it? I think. It is, yeah. Yes, yeah. And you can even get 10% off. Yes. And it's available through the Rivet Games store as well, if you want to support us there. Yeah. How's the name of the security system? That's ZIS. ZIS? ZSI, sorry. ZSI. Are there any freight trains in timetable? Only in the scenarios. Oh, and there are people asking if you can show the gangways between the passenger coaches. We should definitely do this. Yes. Because well, we've actually got to stop here, so we're perfect. we're actually stopping in the right place now. Awesome. Although those passengers don't look very happy. There you go. Yes, it is true that the SPW timber wagons are included. That's right. We do have another question, which buttons in the cab are working? All of them? Yeah. There's quite a lot of them. Let me just open the doors. So, you've got the rear view mirrors, you've got the cab light, I'll turn the cab light on, off. You've got the rear view lights, warning lights, headlight selector, train lights, train line on, fans, compressors, main switch closed, pantographs, you've got the doors which are here, instrumental light dimmer, so you can see that's dimming up and down, rear view mirrors which are these, you can see them changing and moving up and down. If I keep doing that, there you go. You've got your wipers which are here, which are individually selectable as well. Yeah. Then we do have the fan standstill button, which is the white one. Nope, on the right. Which there one? we That go. one? This one, yeah. There we go. And the parking brake right next to it. Yeah, parking brake. And then you've got the engine room light, which I've had on. So that's the engine room light. And then you've got the two brake systems. So yeah, quite a bit. Actually, we do have a nice feature. If you go down there, you can select. Yep, exactly. If you go there, there's a fan switch. So this one, exactly. And if you turn it on, you can see the little fan there working. Oh my word! Look at that! Look at that! So, there you go. Speaking of things, we've done almost everything working in this cab. And of course, you can select the blinds and the mirrors and the windows and what else? Yeah, I think that's it. Now I know someone wanted to see the gangways, didn't they? Cool, a working fan, yeah. I mean, it's for the feeling. So there we go. There was actually quite a bit of work putting them together and getting them working the way we wanted to. Yeah. We're now very late. It's fine. Fantastic. Oh, I love that joke. Oh dear. Oh, all the puns are coming out now. Oh. We shouldn't have done that. Oh, we should have done that. That's a really good one, baby. Oh, wow. Oh my. Yeah. Go. Off again. Oh, hello.
beating again. Doing it again. There you go. I've asked this in one of your videos, but did you get the team to make leaning out of the passenger windows possible? No, you can't lean out the passenger windows, unfortunately. I know some people were asking for the horn again earlier. Someone is asking if this is a narrow gauge route. Yes, it is. It's just 1,000 millimeters instead of the usual 1,435. Will the gradient go? Will the gradient? Okay, I think he's talking about the gradient indicator in the hub. Yeah, this I think. Yeah, I think it's the wrong way round. I think. Yeah. It won't be fixed until the release, because this one we're looking at right now, so is that they one patch version should be. So yeah, we're aware that we have some minor bugs in there, but as I said before, we will fix them. There's a day one patch coming, and we will have another patch coming after that. So that's promised. We've got one of the viaducts we're now coming out over. We can't play in 5 FPS, at 5 FPS. We don't have 5 FPS here. If you're taking a look, it's running at extremely smooth 60 FPS. At least The thing is, we're having a few issues with the stream. I've already had to restart the stream once, so I'm not sure what's going on at the moment. But I think Restream or something with Restream is just not very happy at the moment. It's definitely not the game being No. I'm currently running about 61, 62 FPS, so... Actually, you can track that for yourselves in the top right corner. Yeah, we're That's up in green. the top right corner, as you can see there. So it's certainly nothing to do with the game. Will there be freight services on timetable? No, not yet. That's another one of these brilliant iron viaducts. Look at that. I just think they're beautiful. It's almost like an artwork. It does, doesn't it? We've got a really big viaduct coming up in a bit. Oh yes. Yeah. Yeah, we've got quite a large viaduct, but it's not the largest one on the line, is it? Langwies is Exactly. the largest on the line, which Yeah. about 1.5 kilometres away from that. Oh, here we are. Here's one of the largest viaducts. Here we go. This is a smaller one, like the small. It actually looks kind of similar to the Langweise viaduct, kind of the same type of viaduct. Look at that. There we go. Awesome. So any Langwies. There we go. Yeah. Salty Chips is asking how long does it take from drive from one end to the other. Oh, that depends on if you're Jamie and you're showing everything off to you as you're asking us, or if you're just having a straight run. not blaming. Yeah. Absolutely not. Oh dear, but it's dependent on whether you're driving it, you know, leisurely, or whether you're actually driving it to timetable. As you can see clearly by
timetable. We're not doing that. So yeah, it's just driving it. Okay, Sealer 8. That's a bit too far. About 2 days. Yeah, kind of. No, it's somewhat between 60 minutes and 90 minutes. Yeah. Depending on the service you take, you can either select like a standard regional train that's stopping at every station, Yeah. or you can have like a faster regional service only stopping at a few stations. Yeah, which RE, you'll see on the timetable, Exactly. REs are regional express and Rs are normal stopping trains. Yes, we are driving an RE train, aren't we? Are we? I should have checked that actually. If you go into if you hit the escape button and then go into schedule in the top. That's a very good point. No, we're our Okay. service. Okay, we're not R1429. Okay. I haven't said anything. Yeah, Chuck Boris has said how long it is because he's worked out the timing. Well done, Chuck. Thank you. Why are we 22 minutes late? I don't know. Just because I realised I was stopping in the wrong places because it was saying go via rather than stop, and also we've been stopping and showing you bits and pieces. So exactly. It's, you know, you're getting a longer experience. Absolutely. There's a question if RE trains are overtaking slower R trains. No, this isn't happening on the real route as well. And this won't happen in-game. And there we are at Langwies. Vacuum brake. Just because the question comes up over and over again, the route is standard priced. But there is 10% off at the moment, isn't there, as well? Exactly. Steam. Exactly. There we go, it's the famous barriers again, look at that. And if you take a closer look at the station building, I just love those wooden ones. Yeah. There we go. Now, before I forget, each and every station has a saying. So you can see up here, this you can see there's a saying up there. So before I forget, I am going to tell you what I did have up. I've now lost it. Well done, me. I have it. You have it, right? Yeah. So it's a German saying, obviously there. So translated into English, it's time paves up and downs, but it rushes. Understand her and create. Very nice one. So what is? There's also one, isn't there? At the other three. What are the other three? We do have one at St. Peter Molinis, which is basically saying, "Do not fear the world, attack lightly." Yeah. That's one of the other one. And we do have one in Lyon Castiel, which is saying, "If there's a will, there's also a way." Okay. These are the ones we've come across right now. And before I forget, also I've opened these, so we've got these little. Oh, yeah. Which are brilliant. Look at that. And then if I press this button, it's the top one, isn't it? Take a closer look at it. I can tell you. Yes. It's the top one. It's a Ruti. There we go. Yeah. Exactly. And now, I'm saying in theory. You have to. Hello. I ain't got the signal. Am I waiting for the down train? Oh yes, I am waiting for the down train. That's why. I wondered why for a minute there. Yeah, it was me like, that shouldn't be the case. So there we have an IE train coming. And yes, before people starting to scream and shout, we know we have some random issues with headlights and pantographs on II trains. Yeah. But we're aware of that. For some reason I've timed this quite well because there's a laid down train. It's fucking.
now, in theory, there's the green signal, yeah. so if I now use... Exactly, and now it's the green light is on, and now the yellow light is on as well. Now the yellow light is on. Exactly. So we should now... Perfect. Sorry. No, it's alright, and there we go, and there's the light underneath, so you'll get this white indication with the green, which basically means depart. Yeah. This is the guard signal feature. That's, yeah, what we've called it. And basically, what you'll have most of the times on these trains is that you'll have a guard in the back of the train, and you're only allowed to depart if the guard walks out to the little box we've just seen and presses the button that tells you, that you're good to go. And here we go. And now we're on to probably one of the most famous parts of the line, which is Langvies Viaduct. Yes. So there we go. Look at this. It was at one stage the longest span concrete single span viaduct in the world, wasn't it? I think. Yeah. It was one of the first of its kind to be built from concrete in this size. So it's over 100 years old, actually. You wouldn't think that from the design. No. Yeah. There you go. Look at that. So it's I think the line was originally built in 1914. So it's quite an old route. Yes. But it was technically also the line was all built with electric in mind. It was never built with steam, was it, in mind? Yeah, that's true. That's true. There we go. Great bridge, yes, actually looks really cool. The bridge textures haven't loaded. No, they just showed up fine. But that's concrete. It's a concrete build. Yeah. It looks kind of plain. Oh, Gilda asked which country does Rivet come from? We're from Scotland. Yeah. Actually. Close to Glasgow. Yeah, Monda, we're aware that there's a few issues with pantographs, bits and pieces, but we will have another stream before launch as well, so we will be able to keep you updated with everything. Thank you, chat. I could speed up then. Someone was asking if there's a reason behind only having freight trains in scenarios. No, not exactly. But you can drive, or you can create your own scenarios and therefore create the freight trains. Yeah, you can create your own scenarios with freight trains. So you'll be able to use them not only in the scenarios. Yeah. Is there a German manual? Of course it is. Should be there. Actually, the next station we're coming up to is the last one before Rosa. It is, yeah, Litzaruti, isn't it? Yeah. Close to our destination. Finally. Yep. But it's a nice, as you'd say, if you're going uphill, it's just a nice, it's a lovely line to just be able to sit back and relax, and see the scenery and drive it. It's a really nice route, you know. It really is. Yeah. So FD 1003. The wheel is like a cruise control in a way, but it's not. So basically, going uphill and on the flat, you've got the speed set. So you've got, as you can see, 3.5. So 3.5 is not showing up as much, but you'd set it to 3.3, which would keep it at 33 kilometers an hour. You set it up to 3.5, it was, increased to 35 kilometers an hour. But it doesn't work. It's got a dynamic brake,
So you basically you come further down and you can use it as a dynamic brake as well. But we recommend when you go downhill, we recommend using both the dynamic brake and the vacuum brake. The way it's usually done, we will have a tutorial on this later on. Yeah. But the way the train drivers do it in real life is that they start braking with the vacuum train brake. That's the lower one on the right hand side. It's just this one. Yeah. This one exactly. Yeah. You set it to, if you're having like a 4 coaches train, it's something around 40%. And then you're doing the fine-tuning with the driving control wheel and the dynamic brake. Yeah. So that's the way it's done basically in real life. Because what you would do if you just go with the dynamic brake, we can show it to you in a second, but there's like a grill on top of the roof and all the energy. So the dynamic brake is reusing the motors and it's braking via what it's called in English. Yeah. It's swapping the currents. So yeah, you're using the motors to brake, and all the heat that's generated is in the little cage there on the top. This little cage here, yeah. Exactly. Yeah. And if you keep braking like a 100-ton train down the 6% gradient, it just gets way too hot. So, really? Because that was something I was really interested. Because it's something I do have a couple of the GE 442s in Model 4, and I always wondered what this cage was on the top. So now I know. Something. Yeah. No, that's just because in modern trains you'll have the generated energy. They are fed it back into the overhead wires. But just because this loco is so old, this technology wasn't available then, and that's why they just they lose the energy and letting it disappear into heat on the roof. Yeah. So, and obviously the other reason is that if you're having the dynamic brake is only working on the locomotive, because it does not affect the coaches, and so if you're going down like a 6% gradient, passenger coaches in your back will push you forward, and actually you might derail in real life as well if you don't use the combination of the vacuum train brake and the dynamic brake. Now we're getting to a very interesting part of the line. Oh yes. So if I can get it angled right. So we are now down here. You can see us just coming through there. And what we'll do is we'll get the position right. Where are we? There we are. That's the position. So you can see that we are now coming round this corner. So you'll see our train go down here somewhere. There it goes. And we'll end up here. So that shows you that it's a 1 in 16, I think it is, isn't it, the gradient? Yes. Yes. So it's quite a heavy gradient. It really is, especially if you keep in mind that it's just an adhesion railway. Yeah. Yeah. Yes. But what I will do is I will get up some facts of the RHB GE 442. Awesome. So the GE 442s were built in 1973 and 1984 by SLM and BBC. There's a total of 23 produced. They have a maximum speed of 56 miles an hour. They weigh 50 tons, and they are numbered between 611 and 633. All are currently in service, with the plan for one of them to be preserved in the future. One is out of service, I think. One's been scrapped, hasn't it? I think. Yeah. Yeah, I thought it had been. Yeah. More recent, wasn't it? I can't remember which number it was. I don't know. Yeah. There we go. Look, and we've just come up from there. Look at that. There we are. Harrison has asked, has a train ever failed to get up the gradient? I wouldn't be surprised. Oh.
More in winter times. Yes, I wouldn't be. It depends. I don't think the electric trains would have done. Maybe in steam days, possibly when they were testing the route out to see, you know, how much. Gregor and Oliver have told us which loco it is. It's the or 628 has been scrapped. It's no longer in service. Okay. Was it? Oh, that was the one that hit a large rock. Of course it was. Yes. Oh, okay. Yes, I can remember that. Yeah. Just because it comes up in the chat over and over again. The game itself isn't lagging. Have a look at the FPS counter on the Yeah, top so right. if you can see where 30 kilometers an hour is, there's a little FPS counter in there. It just We have. the stream is having some weird issues with us. Isn't liking us. I don't know. Yeah, it's just it's not having its day today. I'm really not sure. I've restarted it, but You are aware that you have a red signal coming in a few hundred meters. I mean, it will change. it was a good job you spotted that. I wouldn't have spotted that. I was too busy looking at the gauges. Keeping you safe. Yes, it should yeah. change after passing the marker though. Did it? Am I going to have to contact the signaller? Nope. Okay. We should see if there's another train coming down. Wait. There we go. Stay. Still a 6% gradient, huh? Yeah. Oh, that was close. Right, where's the down train then? Let's have a look. Oh, it might be quite Or a you way might there. have broke it just because... Oh no, here it comes. There we go, okay. There it is. It's coming. Good. That's nice to see. I've never tested it before. What happens if you're way too late? But okay, the AI trains are just driving as they would be in real life, and yeah, getting. Well, there we go. And we are at a little passing loop called. Yeah, Haspelgrube. Haspelgrube in German. Yeah. What we can show again are these shared signal things, because you can see that the signal is almost behind the junction. Yeah. And these are the two yellow indicators. So if you have the horizontal line, you're not allowed to go. But you'll see as we're allowed to drive, the right one will change to a vertical line, which says that you're allowed to go from the right track. And in case you're wondering where you need to stop, because I mean, if you're stopping at a signal as you usually would be, you're far too way out. And that's why we have those signs here on the sides of the tracks. So the red and white signs tells you where to stop. And these act as a signal in real life as well. So if you do have a red signal and pass them, you'll have the game. And you can see it's just changed. So we got a green signal, and then it was two solid whites, two solid yellows, and now it's gone to one upright, so we can now depart. So what I'm going to do is put 5% on there, because on a gradient, release the brakes. And this is actually the way it's done in real life, so... Yeah. Is it? Oh, I did it right. Yeah. Well, there we go, I did it right, there you go. Now I've read the manual, to be honest, so it's the manual for the real, for the real GD44. So yeah, they're only allowed to do that when they're stuck on the gradient like you're. There we go. Awesome. Well, Nigel says Rivet have done a great job of this route, Jasper. There you go. Perfect. Thanks for all the positive comments. I've been enjoying looking at the chat quite a lot. Yeah. So, there you go. Yeah. Give us some what do you think so far, chat? I mean, it's I'm loving it. I'm an RHB fan, and I have been for a very long time.
just being able to walk into the cab and walk around the locomotive, having to been there in real life, it's just, yeah. Awesome. Does turning up the fan on the cab help the train get up the steep gradients? Yes, it does. Yes, it does. 100%. Yes, you have to have it turned on every single time. Oh, yeah. Oh, it's really good to see the chat liking it a lot. Yeah. It's nice to see that all of you are acknowledging the fact that the amount of detail we have put into it. So that's, yeah. Yeah. And it's actually not me having done the great work. It's the team at Rivet Games who have all done a very great job. So I'll pass your congrats on to them. There we go, look at this. This is what I love about it, how you can get a low down shot of it coming around. Look at that. I love it. It's It just brilliant. looks massive. I absolutely agree on the person who says that Switzerland or the Swiss railways are just beautiful. They are. Yeah. There is just something about Swiss railways. You can never put your finger on them, but when you go there, you never want to come back. Yeah. You know, it's rather amazing. You know. Absolutely. Absolutely. And people are saying the catenary is beautiful. Wow. Yeah. Yeah, I must admit, the catenary is amazing. Yeah. Like I said before, we put a lot of detail into it, and so it better has, yeah. It's having like these typical RHB features with the narrow curves, where you need to have them. Yeah. Yeah, because it's so unique to the RHB, you know. Yes, you can run other trains on this line in the scenario designer. We come up to, I can't remember, what is, I was trying to work out what is this exactly. This is some sort of a gravel plant. It's a gravel. Yeah, it's gravel. FG Aviation, we heard you. Here we go, second to last tunnel before Yes. Arosa. Fairly small one though. Fairly small one. Here we go, we're now coming No. into Arosa. That's the famous view coming up to Rosa. Yeah. The lakes. The first of the two ones. There's actually the smaller one. Yeah. What we got, we because we've been delayed, we'll take a couple of minutes, and what we'll do is we'll oh hello, I've got the alarm, I've got to make sure Exactly, I you do that. have to acknowledge it. Yep, Yep. perfect. There we go. Now you can see the yellow light flashing. Yeah, That's set to not there. But there it is. Yeah, reminding you that there is a red signal coming up next. Yeah. Glacier next. Well, that would be interesting. What we'll do is we'll get up to Arosa. I'm then going to go into walk because there's something that Jasper only told me the other day, which I was quite amazed, or today actually, which I was quite amazed at when I walked around Arosa. So we will just quickly show you that as well because it's amazing, and we'll do it in the snow because I know people have asked for a couple of showing us in the snow. Good, good. Have you had Here's a chance Arosa. to walk around the station? Yeah, Or the lake? No. yeah. Oh, I've taken the way now. I'm sorry. That's all right. It's all right. Make sure we actually get in the right spot. Mm-hmm. Yes, no. There we are. Well, that's an interesting question. We have someone asking if there's a time of the year where the top
is covered in snow while the bottom is green. No, unfortunately not, because the game didn't let us implement a feature like this. Would be fun though. It would be really cool, especially because in the summertime you have a lot of fog in Arosa. You're passing, or you're driving basically through the clouds and then leaving them, and suddenly all the fog is gone. So it would have been nice to do as well, because it's happening quite often there. But no. So there we go. Right, let's lock the doors up and I'll get my points, although probably going to be pretty low to be honest. There we go. So what we'll do is we'll now jump in as... Oh, I only got a silver medal. There you go. Not that bad. So what we will do is... I'll go to main menu. I'll go to explore. We're going to explore on foot. And we'll do it to... You say winter fog or winter snow would be best? Winter clear would be best, actually. If you go one, no, to the other. Or would it be winter fog maybe? I'm not sure. Go one, this one. This one? Yeah, just because it looks super nice then. And you can even turn the snow a little bit. Should we bring it up a little bit and then bring the Yeah. cloud level up a bit? There we go, let's do that, shall we? Awesome. Right. And Freezing -10 degrees now. Wow. let's actually make the time of day so we can actually see what we're doing. Yeah. If you go to somewhat around 10 o'clock, that's when the sun hits. Yeah. I think it's 11. Go for 11 in the winter. Yeah. Let's get this all set up. Let's go There about we go. 11:20. There we go. Perfect. Here we go. There we are. It looks brilliant in snow, especially if you're having a look at the transitions between where there is snow on the platforms and where there isn't snow. Let's have these little stacks of snow. Yeah. Oh hello. It's my keyboard playing up. Give me a minute. There we go. Now we got it. So the brilliant thing about this. So let me go and get me collectible. Got to make sure I get me collectible. Now the brilliant thing about this, which I only just found this out. Now normally you would probably just be able to walk around there. This goes a bit further, doesn't it, Jasper? Quite a bit. Yeah. As you can see, you're probably thinking to yourself, where the hell am I going? And yeah, I can walk around the whole lake, which is absolutely fantastic. Yeah. We've just thought it would be nice bonus to add. Yeah. So yeah. That's why we can walk around the lake in Arosa, which is close to the station, as you can see. Yeah. Yeah. It especially looks nice in summer when there are flowers around and Yeah. stuff. So yeah. People are saying skating. I'm surprised some people are having saying, "Oh, lake simulator with a bonus train." Funny Crucible. Funny. Perfect. We can do some winter shopping if you want. But yeah, and I'll just... There's some collectibles around here as well, isn't there, Jasper? Yes, there are some hidden ones. Oh, I found one. Here we go. There is it. There's an ibex. Yes, perfect. So you can see how far the station is. We've come quite a way. Yeah. And there we go. Look at that. I like that. That was really clever. I like that. There's actually a story behind that. I'm not sure if I remember it correctly, but I think a fan sent us this image, this drawn image. Not too sure. I'll do a little research what it was about the drawing. Yeah. There we go. Look, you see, I'm still walking. I'm like miles away from the station now. Look at this. And you can actually walk right across the, right beside the lake, because there are some other collectibles hidden. Is there? Really? In what we've, yeah. If you go to the left.
left. And maybe we don't want to show it. So maybe leave it for the players to have a look around for There you go, themselves. look at that. Yeah. Best we get back to the station, actually. You can actually walk the full way around. Oh, can you? Oh, Yeah, we might as well go that way, mightn't we? Yeah. Take a dip into the frozen water. Huh. No, thanks. I'd rather not. You would get a cold in -10 degree. Wow. Oh, there's another one. Yeah. Yes, right. We'll walk round to the station and then we'll end it there, and then you've got the next couple of streams. I thought I'd leave it a little bit longer, purely because we've had a few technical issues. So, and just so we could show you this, because I thought this was pretty. This was really worth showing. I mean, this is amazing to be able to walk around the lake. It's something so different. Yeah. And I mean, even though it has nothing to do with driving trains, but yeah. It just gives you a different bit of immersive experience. Yeah. You know, you can come up and walk along the line, and then just come up to Arosa and just go, yeah, I'm gonna have a walk around the lake now and go and get the collectibles. And it looks brilliant when It everything is does. covered in snow with the Look at mountains in the this. background. I mean, we know that it isn't perfect with the distant scenery, but I think the snow actually makes it quite a lot better. So We've got another route map here. Here you go. yeah. There we are. Now we're back at the station now. Yep. There's the little depot here in the end of the line, Yeah. where we can have freight wagons or Stall locos. exactly. Yeah. So there we go. And now you've had a full walk around Arosa. So there we go. And now you can have a look at the loco in the snow as well. There you go. Look at this. There it is. There we go. I love the snow effects on the front of the loco. Yeah. It does look really good, doesn't it? Yeah. Yeah. There we go. So, there we are. I mean, that is, wow. I mean, I'm just, let's get us back a second. Hang on a second. Let's get our faces back, shall we? We're back. There we are. We are still here. So there we go. That is Arosa for you. We will have another stream before release. But thank you, Nigel. We're getting some really good reactions. I hope you've enjoyed the stream. Sorry about the technical issues. Hopefully for the next stream we will have some more. I'll try and sort out my technical issues. I haven't got a clue what's going on, but we'll get there. I would just we've now got, after this we've got Dresden with Think Fly New. And then we've got Nordrhein with 10:30, around 10:30, with Gotthardbahn. But there we go. So there we are. So I hope everybody's enjoyed that. I've certainly have. Have you, Jasper? Absolutely. So, Really love that. but yeah, and it just shows you, we've tried to show you the route, and what we'll do is, I think next time we'll try and do a snow downhill, don't you think? We'll try and do something a bit different next time, so. Sounds like a good challenge, yeah. Yeah. So, but there we go. Alright, so, it's goodbye from me. Goodbye from Jasper. Goodbye from me as well. Yeah, thanks everyone for tuning in, and thanks for all the positive comments and the feedback. Yeah, really looking forward to next time. Yeah, perfect. Alright, we'll see you in a bit, and enjoy the rest of the streams. The other videos, should I say. There we go. See you in a bit. Have a lovely evening. Als RE 16512 nach Leipzig Hauptbahnhof und damit einen wunderschönen guten Morgen. Fahre heute eine RE 50 von Dresden nach Riesa. Dort übernimmt ein Kollege und fährt ihn weiter bis nach Leipzig Hauptbahnhof. Du fährst heute noch mit der Baureihe 182. Diese soll bald
von der Baureihe 146 abgelöst werden. Rüste nun erstmal deine Lok auf und lass die Fahrgäste zusteigen. Die Abfahrt selbst ist dann um 10:14 Uhr. Und damit wünschen sowohl Malte Jensen als auch Think New Fly New eine gute Fahrt. Ja, und damit nochmal Hallo und herzlich willkommen hier im Dresdner Hauptbahnhof. Wir stehen hier bei der Baureihe 182. Lokmotive 010 ist uns heute zugeteilt. Und mit dem wunderschönen Taurus geht es heute gen Riesa. Als allererstes öffnen wir die Türen, lassen unsere Fahrgäste einsteigen. Und da es hier doch gerade relativ laut im Hauptbahnhof ist, unter anderem weil die Ludmilla hier oben lang zischt, ja, gehen wir direkt in die Lokomotive rein und rüsten auf, was das Zeug hält. Im Führerstand angekommen, kommt uns auch schon der Desiro entgegen. Die wunderschöne Baureihe 642 dürfte das sein. Und ja, als allererstes aktivieren wir hier im Führerstand den Hauptschalter der Batterie, sodass die Batteriekreise aktiv werden und die Spannungsprüfung hier oben auch noch durchläuft. Als nächstes wählen wir den Stromnehmer Nummer 2 aus. Die Hochabbremsstellung R ist schon eingestellt. Die Türsteuerung wird natürlich auf DB gestellt. Wir haben deutsches Wagenmaterial hinten dran und die Spitzenbeleuchtung auf 3 weiße Lichter und ohne Rücklichter. Die Federspeicherbremse kann auch schon gelöst werden. Die Lokbremse bzw. Zugbremse müsste noch angezogen sein. Der Fahrtrichtungswender wird versetzt in die Stellung M und die Systeme der Lokomotive fahren damit hoch. Als nächstes warten wir noch ganz kurz einen Moment, während die Systeme hochfahren. Wir gehen in der Zwischenzeit kurz hinten in den Maschinenraum hinein, knipsen die Notbremsschleife aus, unsere liebe SIFA, machen eine ganz kurze Prüfung der PZB und LZB. Das scheint soweit zu funktionieren. Okay. Und dann geht es weiter hier vorne im Führerstand. Der Fahrtrichtungswender kommt in die V-Stellung. Vorwärtsfahrt wird ausgewählt. Da das EL-Signal hier unten blau leuchtet, können wir den Strom auch nicht mehr heben. Der schnellt nach oben an den Fahrdraht. Die 15 kV werden als Spannung angezeigt und der Hauptschalter fliegt hinterher, sobald die kleine Raute hier unten oder das Viereck eben blau wird und den Smiley anzeigt. Als nächstes wechseln wir noch von ÖBB-System auf DB unter der Eingabemaske. Lokbremse sollten wir vielleicht nur noch anziehen, damit uns hier der Zug nicht wegrollert. Gehen auf die Systemumstellung, wählen DB, Deutsche Bahn und das Ganze wird bestätigt und damit verlassen wir wieder die Eingabemaske. Als nächstes die Beleuchtung im Führerstand noch anknipsen. Die Frontbeleuchtung wird ein Stückchen runtergenommen. Da reichen uns die normalen 3 weißen Scheinwerfer. Wir brauchen kein Fernlicht an dieser Stelle. Noch dürften die Türen geöffnet sein, genau, und abgefahren wird in ca. 20 Sekunden. Wir schalten uns noch die AFB hinzu. Und wenn der Aufrüstvorgang dann abgeschlossen ist, kann ich mich auch beruhigen und etwas langsamer sprechen. So, Türen sind zu. Und damit können wir genüsslich aus dem Dresdner Hauptbahnhof abfahren. 50 km pro Stunde werden am Hauptsignal vorsignalisiert. Bremsen gehen alle in Lösestellungen. Und damit können wir abfahren. Ach, ganz wichtig, Zugsammelmaschinen noch einschalten, damit unsere lieben Fahrgäste hinten im Zug auch was sehen, die Klimaanlage genießen können und natürlich während der Fahrt ihre Handys, Tablets und mobilen Wegbegleiter aufladen können. So, das Wechselblinken ist noch aktiv, aber der schöne Taurus ist so intelligent, dass er sogar selbstständig bei 40 km pro Stunde die Leistung abriegeln würde. Wir wollen es uns nicht drauf ankommen lassen und befreien uns deswegen. Wir dürfen es ja auch. Guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste. Wir begrüßen Sie im RE 50 nach Leipzig Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt ist Dresden Mitte. Genau, in Dresden Mitte wird als nächstes angehalten und da begrüßt uns der liebe Malte auch noch einmal recht herzlich im Szenario. Er ist sowohl Zugbegleiter heute als auch der Szenariobauer. Und wenn du dich fragst, wo es das Szenario gibt, das ist auf der Webseite unter www.thinknewflynew.de herunterzuladen. An der Stelle gehen auch nochmal liebe Grüße an den Malte heraus und vielen Dank für die Bereitstellung des Szenarios. Und wenn du auch allgemein Fragen haben könntest, die etwas öfter gestellt werden,
dann schau ruhig mal auf der Kanalwebseite vorbei. Dort findest du auf eigentlich sämtliche häufig gestellten Fragen eine kurze Antwort. Und ja, schau auch gerne mal auf dem Instagram-Kanal vom lieben Think New Fly New vorbei. Dort findest du auch nochmal ein paar Einblicke in mein persönliches Eisenbahnleben. So, damit aber erstmal genug der Eigenwerbung. Wir dürfen gleich mit 80 Kilometern pro Stunde fahren. Und der nächste Bahnhof, der sollte, ich glaube, in rund 5 Kilometern kommen. Nee, keine 5 Kilometer, eher 500 Meter. Da vorne ist er nämlich schon. Wir können auf 80 freischalten mit der AFB. Wir beschleunigen nochmal ein bisschen, auch wenn das jetzt nicht so die vielleicht umweltfreundlichste Fahrweise ist. Nehmen die Leistung raus, greifen hier drüben zur Luftdruckbremse und E-Bremse, bremsen runter und gucken mal, was der Zug so für Bremskraft hat. Mich wundert es gerade nur, dass die Fahrmotoranzeigen hier unten blau bleiben. Ich dachte eigentlich, die werden doch gelb, oder? So, und dann Bremse nochmal kurz auslösen, leicht angezogen lassen, Türen auf der linken Seite freigeben. Was piepen die denn da hinten jetzt schon? Und vor allem, wieso piepen die jetzt gerade dauerhaft? Hier hinten nicht mehr, okay. Jetzt hat es auch aufgehört. Gut. Ja, nicht wundern, Zugzielanzeige ist heute Virtual Railroads. Passt auch gleich schon zum Wagenmaterial. Das ist nämlich bei Virtual Railroads erhältlich. Die Lokomotive ist von Railworks Austria und handelt sich dabei um die Taurus-Reihe 1116, allerdings hier eben mit dem DB-Überzug in der DB-Lackierung. Und ja, das Fahrzeug ist erhältlich unter anderem bei Just Trains beziehungsweise diversen anderen Online-Shops. Ich glaube, Aerosoft müsste sie auch haben. Und ja, so viel dazu. Die Instrumentenbeleuchtung können wir uns noch einschalten. Die hatte ich in der ganzen Eile vollkommen vergessen. So. Messe Dresden. Dresden Mitte. Oh, dieses wunderschöne Anfahrgeräusch von der Taurus-Lokomotive. Ja, bei der 182 haben wir es noch. Bei der 1216 dann später leider nicht mehr. Da entfällt die schöne Tonleiter. Unser nächster Halt in Dresden, Neustadt. Dort können Sie umsteigen zur S2 nach Dresden Flughafen. Diese fährt von Gleis 1 um 10:25 Uhr ab. Außerdem zum ICE 1650 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Dieser fährt von Gleis 5 um 10:28 Uhr ab. Außerdem zur RB 34 nach Kamenz in Sachsen von Gleis 5 um 10:42 Uhr. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die in Dresden-Neustadt aussteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, so wird es sein. So, den lieben Kollegen haben wir auch gerade nochmal schnell gegrüßt. Und die E-Bremse wird voll eingelegt. Wir haben schön viel Bahnsteigsfläche zur Verfügung. Und wir halten, naja, ungefähr mal so beim Hallendach. Es regnet zwar nicht, aber ist trotzdem ganz schön, die Fahrgäste hier direkt bei den Ausgängen oder bei den Treppen rauszulassen. Wir müssen nicht ganz vor bis zur Halttafel. So, Türen freigeben auf der rechten Seite und dann dürfen die lieben Fahrgäste aussteigen. Wir können uns auch derweil mal ganz kurz hier in Dresden-Neustadt umschauen. Hier drüben stehen ein paar Güterwagen. Vorne dran von TX Logistics. Wahrscheinlich ein 185. Der D-Zero kommt auch gerade angezischt. 101 stehen dort vorne.
St. Valentin. Okay. So, in Dresden-Neustadt ist der Halt sowieso ein bisschen länger geplant. Das passt ganz gut. Und da fällt mir auch direkt wieder auf. Ja, die KS-Signale, die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Da muss ich an der Stelle wirklich DTG mal ganz groß loben. Das haben die echt genial hinbekommen. Auch wenn sie, glaube ich, bei den Signalen auf andere zurückgegriffen haben und nicht auf ihre eigenen, ja, ich sag mal, Standardsignale. Mir erscheinen die nur tatsächlich hier ein bisschen hoch in Dresden-Neustadt. Also wirklich auf Oberleitungshöhe, das ist relativ selten. Ich hätte jetzt doch ein bisschen, naja, vielleicht niedriger eingeschätzt. Genau, erste Klassebereich haben wir auch im Zug mit drin. Ist hier gelb markiert. Man sieht es sogar schon von außen, denn bei den Plätzen, wo eben der erste Klassebereich beginnt, haben wir so wunderschöne weiße Kopflehnen. Und ja, der nicht erste Klassebereich, der hat eben die Kopflehnen aus Kunstleder. Wobei ich jetzt da an der Stelle nicht unbedingt vielleicht den Aufpreis verstehen könnte. So, Dresden-Neustadt. Ja, wir verlassen dich mittlerweile schon wieder. Die Türen sind geschlossen, die Bremsen können gelöst werden. Die Türvorriegelung ist auch schon von alleine reingegangen, okay. Und dann können wir abfahren. E-Taste drücken, Leistungswähler damit entsperren und weiter geht's. Ich glaube, damit verlassen wir jetzt auch das Stadtgebiet von Dresden schon. Nächster Halt ist dann Radebühl Ost auf Gleis 1. Wie weit ist denn das? Keine 0,6 Meter. 6 Kilometer. Das passt schon eher. Und Zugkraft freigeben. So, und wenn wir die 80 gleich auch erreicht haben, sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir hier auf die E-Bremse nochmal zugreifen können. Boah, nicht die Bremse ziehen, das wollte ich nicht. So, mit 80 geht's weiter. Wenn wir schon unter so schönen Brücken hindurchziehen, dann bitte auch von außen nochmal ganz kurz drauf zurückschauen. Und ich muss sagen, das hat schon was. So diese Zugkombination aus Taurus-Lokmotive vorne dran und Dostos hinten, sieht echt schön aus. Und passt auch richtig gut von der Form, wie ich finde. Weil das sieht damit aus wie, naja, eine relativ einheitliche Doppelstockzug so. Ich meine gut, die Höhe passt nicht ganz, aber hier oben dieses, naja, halbgraue Lüfterband mit dem grauen Dach von den Dostos, dann, ja, der rote Hals von der Lokomotive mit den Wagen hinten dran und hinten ebenfalls der Steuerwagen, der ist ja auch in einer ähnlichen Farbgebung, auch nochmal mit diesem grauen Latz bis hier runtergezogen. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Und wir dürfen Höchstgeschwindigkeit fahren, 160. Die Lokomotive selbst müsste auf 230 zugelassen sein. Genau, steht da nochmal oben drin für die 1116 der ÖBB. Ja, liegt halt daran, dass es eigentlich die ÖBB-Lokomotive ist, die unten drunter steckt. Aber ich muss ganz kurz gucken, wegen den Wagen hinten dran, wie schnell denn die unterwegs sein dürfen. DBZFA, na, gute Frage. Wie schnell dürfen die? Es könnte jetzt sein, dass die nur für 140 sind. Es könnte auch sein, dass die für 160 sind. Ich tippe auf 160. 10,25 haben wir es. Der Halt ist geplant für 10,28. Okay. Oh, es ist gelb, es ist gelb, es ist gelb. Liebe E-Bremse, du bist ja sowieso noch entkoppelt. Dann zeig mal, was du kannst. PZB, wachsam. Na, hat da wer umgeschalten? Ich kann das Signal leider noch nicht sehen. Da vorne blinkt zwar was. Und es ist auch zu ahnen, dass es umgeschalten hat.
Und zwar genau in dem Moment, wo wir drüber sind. Ja, das ist unser Signal. Aber dennoch weiß ich nicht, was es bisher anzeigt. 50. Ja, die kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, es macht Blinke, Blinke. KS1. Aber trotzdem hätte doch dann das ZS3V vorne auslösen müssen am 1000 Hertz Gleismagneten. Na gut, dann eben hier. So, die Prüfgeschwindigkeit 85 haben wir längst schon unterschritten. Es könnte lediglich noch ein 500 Hertz Gleismagnet kommen, der uns dann eben am HP0 auf unter 45 zwingt. Aber sowohl bis zum 500er als auch die paar Meter, die wir danach noch haben, laut der Bremskurve. Bis dahin ist noch genug Zeit und vor allem genug Weg. Deswegen brauchen wir uns hier jetzt noch nicht verrückt zu machen. Ganz wichtig hier auch bei dem EL-Signal gerade, es müsste das EL6 sein, immer aufpassen, wo der Pfeil hin zeigt. Denn in das Gleis, wo der rein zeigt, dort hängt für Elektrolokomotiven keine Oberleitung. So, der Bahnhof müsste dort vorne kommen. Ost, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ach, okay. Es heißt Radebeul. Wahrscheinlich. Nicht Radebühl. Da lächelt uns was rot an. Und nein, das ist nicht der Kollege auf eine 182. Im Gegenteil, dort vorne kommt die NIAG wahrscheinlich, die Niederrheinische Verkehrs AG. Genau, mit der Lokomotive 14. So, und am HP0 wird für uns angehalten. Genau, dann hätten wir hier auch auf der rechten Seite noch einmal die Schmalspurbahn. Das müsste eine Dampfeisenbahn sein, die hier verkehrt. So, und dann halten wir an. Ich bin nur gespannt, von was wir jetzt hier überholt werden. Welcher Zug läuft uns hier den Rang ab? Kann ja eigentlich nur ein weißer Wurm sein. Eine andere, höhere Zugpriorität, das sollte sich eigentlich nicht auf dieser Strecke antreffen lassen. Ich gucke schon mal ganz kurz nach hin. Da leuchtet auch der Gegengleisanzeiger am HP0 dort hinten. Es kann auch sein, dass es einfach ein Gegenzug ist, der hier auf dem Gleis unterwegs ist und der Train Simulator sagt mal wieder, ja, dass auch die Züge in der anderen Fahrtrichtung grün kriegen sollen. Das macht er manchmal gerne. Ja, aber hier drüben jedenfalls nochmal der Bahnhof für die Schmalspurbahn. Radebühl oder Radebeul Ost. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild so. Mit dem etwas älteren Schild hier noch. Kleines Wartehäuschen. Sonderzug. Da wird dann jeweils hochgeklappt eben, was gerade fährt. Wahrscheinlich auch manuell. Und ein kleines Wartehäuschen gibt es auch noch oben drauf. Das sieht man, wenn ich es so anschaue, nach 750 mm würde ich jetzt mal tippen, Schmalspurbahn aus. Die Po ist hier hinten. Ganzen Gleise auch alle ordentlich verlegt. Ja, teilweise auch schon dem Verfall gewidmet. Und da müsste es dann, ich glaube hier nach rechts in Fahrtrichtung, aus der Stadt rausgehen. Genau. So, wir gehen wieder in den Führerstand zurück. Der Halt ist angeplant bis 31, also haben wir noch eine Minute. Danach, ja, okay. Passiert schon, Punkt, genau. Sonst hätte ich einen Hörer in die Hand genommen. So, E-Bremse ist in Lösestellung. Luftdruckbremsen am Zug können wir auch schon lösen. Die Lokbremse lassen wir angezogen. So. Oh, und ich sehe gerade, wir haben den Zugzielanzeiger am Bahnsteig mitgenommen. Der ist zu kurz, zu lang.
Der steht ins Lichtraumprofil vom Gleis rein. Ja, auf beiden Seiten. Aber das könnte der Tatsache geschuldet sein, dass die hier modifiziert sind für das Szenario, damit das eben hier richtig schön aussieht. Und da merkt man auch nochmal wirklich, dass sich der Malte da richtig Mühe gegeben hat. Sogar die Zugzielanzeigen am Bahnsteig hat er mit eingebaut. So, Türen sind zu. Die Verriegelung wird auch noch eingegeben. Die Lokbremse geht in Lösestellung. Und dann heißt es für uns E-Taste drücken, Fahrschalter freigeben und Leistung auf. Und jetzt nochmal schön den Sound genießen. So herrlich, wirklich. Mit 250 Kilonewton anfahren. Echt genial. Aber ja, der Taurus kann das. Für die Fahrgäste hinten, ja gut, vielleicht nicht allzu angenehm, wenn wir gleich 250 aufschalten. Ein bisschen weniger hätte es da auch getan, aber bei so einem schönen Fahrzeug, das muss man einfach mal machen. Wie steil der auf die 160 zugeht. Ach nein, wir dürfen ja nur 120 fahren, gar nicht gut. Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Hohoho. Extreme Geschwindigkeitsübertretung. Das ist gar nicht gerne gesehen. Weder von uns noch von unserem Vorgesetzten. So, wie gut, dass wir hier im Simulator unser eigener Chef sind. So, nächster Halt, Coswig. Coswig auf der Strecke? Ah, okay, dann gibt es 2 Coswigs. Okay. Demnach gibt es einen Coswig in Sachsen und eins in Sachsen-Anstalt. Genau. Weil in Coswig war ich erst. Da bin ich selbst mit dem Zug durchgefahren. Und das war zwischen Lutherstadt-Wittenberg, respektive Piesteritz, beziehungsweise dem Bahnhof von Dessau. Dessau-Roßlau, wohlgemerkt. Liebe E-Bremse, ich möchte dich alleine haben. Gib dich frei. Wieso möchtest du denn nicht? Die möchte echt nicht. Na, was wird denn das? Ja, wird wahrscheinlich nichts, weil sie sich nicht freigeben lassen möchte. So, wir können auf bis zu 85 km pro Stunde beschleunigen. Der Tausender ist noch aktiv. Drüber gehen dürfen wir noch nicht, erst wenn wir uns befreit haben und die Stellung des Signals erkennen können. Und das können wir und deswegen können wir jetzt freidrücken. So, Kursweg 1 Kilometer, okay. Dann brauche ich aber auch da gleich die E-Bremse. Och Menno, dass die sich nicht freigeben lassen möchte. Und auch hier wieder HL-Signal macht Blinke Blinke. So, demnach haben wir Langsamfahrt zu erwarten. Ach, das ist dann hier schon der Abzweig, okay. Unter 85 sind wir auch schon. Alles gut. So, was kriegen wir denn vor die Nase gesetzt? Es leuchtet grün-gelb. Na, was ist es, was ist es, was ist es? HL3A, oder?
Nein, HL3B. Genau, dann geht's mit 60 weiter. Und in den Bahnhof von Coswig rein. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Bestätigung. Wer es genau weiß, dass es 2 Coswigs gibt, gerne nochmal unten in die Kommentare hineinschreiben. Aber ich bin mir ja eigentlich ziemlich sicher, weil das Coswig, wo ich war, das lag zwischen Dessau und Lutherstadt-Wittenberg. Und da die Strecke eigentlich auch ziemlich originalgetreu hier von DTG nachgebaut wurde. Unseren nächsten Halt Coswig. Dort können Sie umsteigen zur S1 nach Meißen. Triebestahl, diese fährt von S1 um 10:56 Uhr. Außerdem zum RE18 nach Cottbus Hauptbahnhof. Diese fährt von S2 um 11:07 Uhr ab. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt haben wir die E-Bremse. So, hier kriegen wir direkt noch ein HL1. Da steht eine 110er Tafel. Die dürfen wir sicherlich nicht ausfahren, aber beziehungsweise bringt uns auch gar nichts, die auszufahren. Da vorne kommt sowieso der Haltepunkt. Oder Bahnhof. Grüß dich, Kollege auf der Ludmilla. Na gut, jetzt ist es zu spät. Machen wir es so. Das hört er noch. HL1 gefällt mir sowieso. Aber gebogene Bahnsteige nicht so. Ja, genau aus diesen Gründen. Mit der Lokomotive können wir sowieso ein Stückchen weiter vorne halten, das ist kein Problem. So, Bremse bleibt noch angezogen. Die Türen werden auf der rechten Seite freigegeben, sodass unsere lieben Fahrgäste aussteigen können. Coswig bei Dresden, ja, deswegen wird es auch wahrscheinlich nochmal mit dran geschrieben. Das andere wird dann Coswig in Klammern Anhalt sein. Oder Sachsen-Anhalt. Genau. 1 in Anstalt und 1 in Sachsen. Meißen-Triebstahl. So, hier gehen sie schon zu. Und es geht weiter. Türe zu. Und Abfahrt. Mal kurz gucken, dass keiner zwischen Bahnsteigkante und Zug hängt. Und dann können wir abfahren. Tschüss, liebe Fahrgäste. Viel Spaß noch. Oh, es ist echt schön. Ich mag die HL-Signale so. Einfach aufgrund ihrer Komplexität auch. Und eben, weil man sie nicht mehr allzu oft sieht. Und sie größtenteils schon, eigentlich abmontiert sind. Was nicht heißen soll, dass es kaum noch HL-Signale gibt, aber doch schon deutlich weniger als vor, sagen wir mal 10 Jahren. So, 120. Wir bekommen nochmal HL1 und können weiterziehen. Nächster Haltepunkt ist Weinböhla in roundabout 3,3 Kilometern. Ja, also ungefähr beim Streckenkilometer 97. Ungefähr. Und da kommt wieder eine schöne Trax entgegen. Wir grüßen. Und? Was macht's? Signal? Ja, macht gar nichts. Das ist die Rückseite vom Signal. Da kann nichts leuchten. Oh, also wirklich, ich liebe das Szenario jetzt schon. Es macht richtig Spaß, einfach mit dem Taurus hier übers Gleis zu zischen. Und das ist auch eine Lokomotive, die bringt halt die Leistung um den Zug so schnell wie es geht. Oh, war da irgendwas angezeigt? Nee, wahrscheinlich nicht. Dort vorne leuchtet es grün.
ja, ist halt auch eine Lokomotive, die entsprechende Leistung bringt, um A, so schnell zu fahren und B, auch so schnell zu beschleunigen. Und das ist, wie ich finde, eine wirklich geniale Kombination. Nächster Halt Weinmühler, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Da sind wir jetzt doch relativ rasant drauf zugefahren. Aber das klappt schon. E-Bremse voll rein. Wir speisen noch ein bisschen Energie zurück. Und die Luftdruckbremse, die bleibt erstmal noch leicht angelegt und wird gleich nachgezogen. So, alle Wagen sind am Bahnsteig und dann können wir hier direkt an der Halttafel anhalten. Türen rechts freigeben und mit der Taste T nochmal die Quittierung hinterher, sodass die Fahrgäste auch wirklich rein können. Ja, die Taurus-Lokomotiven der Baureihe 182, angestellt in Realität bei DB Regio, sind aktuell im Großraum Berlin zu finden. Und ich dächte auch im westdeutschen Raum. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Gegebenenfalls sogar noch um München herum. Aber auch das keine 100%ige Aussage. Jedoch bin ich mir bei Berlin zu 100% sicher. Türen werden verriegelt. Abfahrt wird schon freigegeben. Die Bremsen werden gelöst. Und wenn die lose sind, ja, dann können wir nicht bremsen. Deswegen lösen wir sie nur am Zug. Und wow, die Türen sind noch offen. Wollen die jetzt nicht zugehen? Wieso wollen die nicht zugehen? Ich möchte gerne abfahren. Jetzt. Der Schaffner hat geschlafen. Die reagieren wahrscheinlich auf Pfiff. So, Leistung ausschalten und ab zum nächsten Haltepunkt. Wir müssten ja eigentlich noch relativ im Plan sein, oder? 41 war die Ankunft geplant. Na gut, das ist 43. Geben wir mal ein bisschen mehr Leistung. Boah, 280 Kilonewton. So, nächster Bahnhof muss 44 erreicht werden. Ja, das wird wohl nichts. 20 Sekunden noch. Wir können uns dennoch beeilen. So, der Höflichkeit halber die Kollegen von der MEG grüßen. Immerhin ist er eine Tochter von der DB. So, E-Bremse voll rein. Was ein Glück, dass wir das ja mittlerweile sogar auch, ich glaube, laut Regelwerk dürfen. So, wir klicken noch ganz kurz Ja zum Zwischenspeichern. So, wie viel Verzug haben wir? Es ist sogar noch 44. So. Man hätte jetzt vielleicht schon beim... gar nicht gut. Ja, wir hätten schon an der Tafel halten sollen. Und nicht so weit vorne, da habe ich jetzt echt gepennt. Aber na gut. Signal war ja so oder so auf grün. Hier vorne ist auch noch ein Bahnsteig. Und in Niederrau können sie auch so noch aussteigen. So, kriegen wir ein X oder... Ja, wir kriegen wahrscheinlich ein X. Ja, ein X. So, Türen zu. Sind sie auch. Leistung auf. Und weiter geht's. Nächster Halt. Ja, Priesterwitz. Ich dachte jetzt schon Piesteritz. Nee,
Piesteritz ist woanders. Auch bei Lutherstadt-Wittenberg. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Zeit wieder reinholen. Deswegen gerne auf die 120. Und das möglichst schnell. Aber dennoch natürlich so, dass der Zughaken nicht reißt. Aber nein, das sollten wir eigentlich nicht hinbekommen in der Kombination. Die Tauri hat zwar ziemlich viel Zugkraft, aber bei den 4 Wagen sollte das dann eigentlich nicht der Fall sein. Oh, das sieht so schön aus. Diese knallrote Lok und, ja gut, die nicht vielleicht ganz so knallroten Wagen, aber dennoch die verkehrsroten Wagen hinten dran. Das sieht echt schön aus. Was leuchtet denn da oben? Da führt doch eine andere Strecke lang, oder? Werden wir in eine Hufeisenkurve geleitet. Ach nein, hier gibt es 2. Oh! Es gibt 2 Strecken. Wieso realisiere ich denn das jetzt erst? Stimmt, hier waren wir ja, glaube ich, auch noch gar nicht. Beim letzten Mal müssten wir über die obere Verbindung gefahren sein, oder? Ich weiß es jetzt echt nicht genau. Genau, da müsste hier oben dieser Abzweig gewesen sein, den wir genommen haben. Ja, das ist ein neuer Streckenzweig, den wir jetzt hier tatsächlich sehen dürfen. So, nicht so viel nach Strecken gucken, sondern eher nach Bahnhöfen. Am Ende brausen wir sonst noch durch. Haltepunkt in, 7 Kilometern. Alles gut. Da können wir noch ein kurzes Nickerchen machen. Nee, aber ich wollte unbedingt mal noch gucken, ob wir die E-Bremserhöhung aktiviert haben. Die ist aus. Die ist aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir die in Deutschland... Ich glaube nämlich, in Deutschland durften wir die nicht einschalten. Ich glaube nämlich, die war nur für die ÖBB bestimmt. Beziehungsweise andere Länder, in denen die erhöhte E-Bremskraft verfügbar ist. Aber ich glaube, Deutschland zählt nicht dazu. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben genug Bremskraft mit den paar Wägelchen hinten dran. Und die Druckluftbremse, die wirkt auch so gut in der Bremsart R, dass wir da echt nicht meckern können. So, jetzt scheint sie doch relativ frei so zu sein, das Umfeld. Wirklich genial, echt. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist so, wenn man alt wird. Boah. Total genial. Wirklich. Baustoffzug wahrscheinlich. Sicherlich beladen mit Schotter. Ja, kommt hin. Das kommt hin. Der Bahnhof ist noch nicht in Sicht. Tauchen dort vorne Signale auf. Bisher nicht. Und dann gehen wir an der Stelle nochmal ganz kurz in die Außenansicht. Und wieder rein. So, hier drüben wechseln wir auch wieder aufs Grundbild zurück. Die Eingabemaske verschwindet wieder. Und das Signal sagt freie Fahrt. Mich würde aber wirklich mal noch interessieren, was wir vorhin vor der Nase hatten, dass wir da HP0 reingesetzt bekommen haben. Oder ob die Fahrdienstleitung einfach nur noch nicht den Fahrweg gelegt hat. Kann ja auch sein. Wenn der im Stellwerk geschnarcht hat und sich um einen anderen Zug oder um eine andere Angelegenheit kümmern musste, dann ist er natürlich auch
ein rotes Signal irgendwann im Weg. Und ja, das löst sich ja nicht immer von alleine auf. Sagen wir es mal so. Wenn die automatisch gelegt ist, die Fahrstraße, dann ist es was anderes. Nächster Halt, Priesterwitz, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Na, mal gucken, ob wir es schaffen, während der gesamten Fahrt rund 10% an Energie wieder zurückzuspeisen. Weil ich denke mal, auch mit der E-Bremse können wir durchaus den Zug so weit runterdrücken in der Geschwindigkeit, dass wir mit der Druckluftbremse dann nur noch die letzten paar Kilometer, paar km/h runterbremsen müssen. So wie das eben jetzt der Fall ist. So, Türen freigeben. Einmal rechts bitte. Zwischenspeicherung können wir auch noch machen. Und dann gucken wir nochmal zu unserer Lokomotive. So, sind wir wieder im Fahrplan. 51 und 51. Nee, auch noch nicht so ganz. Wenige Sekunden noch im Verzug. Aber das könnten uns die Passagiere noch verzeihen. Wir werden es gleich sehen. Priestwitz. So, Türen zu, Bremsen. Alle in Lösestellung. Die E-Bremse geht am schnellsten, weil da nur was umgeschaltet werden muss. An den Fahrmotoren. Und dann schalten wir Leistung auf und zischen aus dem Bahnhof raus. So, da oben ist grün. Und jetzt legen wir wirklich ganz nach vorne. Schon wieder 280. Nächster Halt, Nünchritz. Ja, was vielleicht echt noch genial gewesen wäre, wenn man hier in der Lokomotive vielleicht so ein bisschen in der Kabine, wobei das eigentlich relativ schwierig sein wird wahrscheinlich, nur für so eine DB-Modifikation, wenn man dann eben wirklich den Führerstand noch so ein bisschen auf DB angepasst hätte. Weil, klar, hier oben die Plaketten, das ist halt alles auf Österreich ausgelegt. Wir haben hier das A für Austria, ÖBB als entsprechender Fahrzeugbesitzer oder Fahrzeughalter und die Reihe F16 eben als österreichische Baureihenbezeichnung, genauso wie der Zettel hier oben für die Bremshundertstel. Das ist alles eben auf den ÖBB-Loks so enthalten. Ja, hier hinten gibt es jetzt keine so wirklichen Besonderheiten, was ÖBB und DB angeht. Der Umschalter auch für die Türsteuerung müsste bei beiden vorhanden sein. Was die LZB-Ausrüstung angeht, die ist ebenfalls auf den ÖBB-Maschinen vorhanden wie auf den DB-Maschinen. Und ja, gelinde gesagt sind halt die Taurus-Generationen 1 und 2 in Deutschland mehr oder weniger als 182 bekannt und die Taurus 3 Garnitur als Baureihe 183. Unter anderem anzutreffen beim Alex. Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon, was 183er angeht in Deutschland. Der Rest verkehrt unter der Flagge der 1216er Serie. So, beschleunigen auf 130. Wir sind sogar mal so, dass wir auf 135 gehen. Dass wir hier ungefähr die Geschwindigkeit haben, um eben die Zeit wieder reinzufahren.
Haben die ehrlich auf dem Feldweg hier eine Leitplanke gezogen? Also, wer jetzt hier vielleicht aus der Umgebung ist, wäre cool, wenn ihr mal drunter schreibt. Ja, wir müssen es zwar nicht quittieren, aber... Also ob da wirklich eine Leitplanke bei dem Feldweg aufgebaut wurde. Oder ob das jetzt hier einfach nur schief gelaufen ist, vielleicht im Simulator. Aber ich könnte es mir tatsächlich wirklich vorstellen, dass da jemand eine Leitplanke hingesetzt hat. Was so eine Leitplanke kostet, ich glaube, so 1 Meter, der ist relativ teuer. Auf jeden Fall dächte ich im dreistelligen Bereich. Und dort vorne steht ein Eisenbahnkran. Genau, der Krupp-Gleiskran. Nein, das sind sogar 2. Das ist nicht nur einer, das sind 2 Stück gleich. Oh, wir fahren zu langsam. Gar nicht gut für den Fahrplan. So, Nünchritz. Wir haben es 10:56 Uhr. Wir gehen mal von 57 aus. Oh, wir könnten es schaffen. 57 ist Ankunft, 58 Abfahrt. Challenge accepted. So, 1 Kilometer noch. Bei 600 Metern fangen wir an mit Bremsen. E-Bremse wird dann voll eingelegt. Ach, wobei, 500 reichen auch. Ja gut, wir haben 120 auf dem Tacho. Nee, komm, sicher ist sicher. Nächster Halt, Nünchritz, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sportlich. Schaffen wir. Alles gut. Das klappt wunderbar. Ich weiß, ein bisschen unangenehm für die Fahrgäste, aber hey, ihr wollt pünktlich sein. Ja, nicht im Füllstoß verbleiben. Das will ich auch nicht. So, Lokbremse ist angezogen, Türchen sind offen, die Fahrgäste hüpfen rein und raus, ganz fröhlich und ganz wild, wie bei der Gummibärenbande. Und dann geht's gleich weiter. So, 58 haben wir's. Ja, komm, gib mir ein Häkchen. Nein, wir kriegen ein X. Naja, markierten Schatz. Keine Ahnung. Also für irgendwas findet er wahrscheinlich immer eine Möglichkeit, da ein X reinzudrücken. Ich meine, viel schneller können wir uns doch jetzt nun echt nicht noch auf der Schiene bewegen. Das ist schon ein sehr straffes Tempo, mit dem wir hier unterwegs sind. Glaubnetz Gleis 2. Ein Traum. Wirklich ein Traum. Da brauchst du echt kein Musikinstrument mehr zu Hause. Kannst du so eine Taurus ins Wohnzimmer stellen, meinetwegen auf der Eisenbahnanlage, auf der Modellbahn. Vielleicht auch eine echte, wenn du so viel Platz hast. Dann einfach die Tonleiter rauf und runter laufen lassen. Das ist wirklich wie ein Konzert. Oh. Nächster Haltepunkt kommt. Da ist ja noch ein ganzes Stückchen. Oh, 300 Meter. Nächster Halt, Glaubnitz, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das könnte schief gehen. Das war wirklich ungut. Nein, klappt. Das klappt. Das klappt.
Jetzt nur noch gut die Bremse steuern. Dann bleiben wir auch direkt am Haltpunkt stehen. So, auslösen. Ja gut, mit ungefähr 2 Bar angehalten. Das ist zwar ein bisschen härter die Landung, aber das klappt. So, Lokbremse anziehen, E-Bremse lösen, Türfreigabe auf der rechten Seite. Haben wir die überhaupt rausgenommen? Ich glaube, die war dauerhaft auf Freigabe gestellt. Ja, in der Eile passieren Fehler. Sollte aber nicht. Wir haben es 11 Uhr. Und natürlich auch zuletzt nochmal eine X. Auch wenn es immer noch 11 Uhr war, als der Schaffner schon gepfiffen hat. So. Und auf geht's. Wahrscheinlich in den letzten Bahnhof. Und damit nach Riesa. Wir sind gespannt und bleiben es bis zum letzten Meter unserer Reise. 11:05 Uhr. Vielleicht kommen wir ja da pünktlich an. Mal gucken. Ach, schon wieder. Hast du nicht gesehen. So, die elektrische Schutzstrecke kommt. Und damit das EL1V. Jetzt bin ich gespannt, ob die Spannung absinkt, wenn die Schutzstrecke nicht durchgeschalten ist. Ach nö, die ist durchgeschalten. Menno. Oder? Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Müsste ausmachen. Raus mit der Leistung. Ah, doch, ist durchgeschalten. Das kostet uns jetzt Zeit. Komm, liebe Smiley-Tafel, werde blau, werde blau. Bitte, bitte. Danke. Und weiter geht's. Ach Mensch, das hat uns jetzt nochmal wertvolle Sekunden gekostet. Aber so schlimm ist es ja doch nicht. Wir bekommen am Ende eh wieder ein X. So, dann kommt bestimmt auch gleich wieder die schöne ECE-Tafel. Die gibt es übrigens nur auf ehemaligem Reichsbahngebiet, also in Ostdeutschland. In Westdeutschland gibt es die ICE-Tafel nicht. Die ICE-Tafel ist wirklich, ja, den Ossis vorbehalten, könnte man sagen. Das ist wirklich eine Rarität. Und ich glaube, allzu oft ist die ja gar nicht aufgehangen. Auf Berlin-Leipzig hängt sie zum Beispiel im Simulator nicht, soweit ich weiß. Ob sie da jetzt in echt hängt, kann ich dir so nicht verraten. Ich glaube, durch die Schutzstrecke müsste bei Delitzsch sein. Bin ich so... Ich glaube, noch gar nicht gefahren, nee. Aber auf jeden Fall die Schutzstrecke, die existiert dort auch in Realität. So, und auch hier geht es weiter mit HL1. Freie Fahrt. Aber das wird sich gleich ändern. Ich denke mal am nächsten Vorsignal. Nein, auch da noch. Auch da noch HL1. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich wirklich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Aufmerksamkeit. Und ja, Dresden-Riesa ist eine wirklich schöne Strecke. Wir werden noch ein paar öftere Male hier fahren. Ist definitiv nicht das letzte Mal. Und da haben wir eine Ankündigung für HP0. Unser nächster Halt ist dann Riesa. Dort könnt ihr umsteigen zur RB 45 nach Elsterwerda. Dieser fährt von Gleis 1 um 11:15 Uhr ab. Außerdem zum Intercity 2440 nach Köln Hauptbahnhof. Dieser fährt von Gleis 3 um 11:58 Uhr ab. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ist auch cool, dass es für das Signal eine Ankündigung gab. Ab hier gelten 60. Also das haben sie noch nicht so richtig gut gelöst, würde ich meinen. Das hätte so eigentlich nicht dastehen dürfen. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen,
ja, ich sag mal, heimtückisch bei dem HL, ich glaube 9 ist das gewesen jetzt. Beziehungsweise, warte mal. Es hat's gelb geblinkt? Ich glaube. Nee, das hat stahlgelb geleuchtet. Stahlgelbes Leuchten, gelbe Leuchten unten drunter und gelber Lichtbalken, das müsste HL12B sein. Das ist auf jeden Fall HP0 erwarten und aber trotzdem halt, ich glaube, nee, das ist Geschwindigkeit auf 60 ermäßigen. Wobei doch, die müssten auch ab dem Signal gelten. Von daher müsste da eigentlich eine Vorsignalisierung kommen, würde ich meinen. Jedenfalls, sei es drum, das HL-Signal mag jetzt vielleicht nicht richtig funktioniert haben. Dennoch finde ich die Strecke richtig top, den Zug richtig top. Das Szenario hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Wie gesagt, ist erhältlich über www.thinknewflying.de, kostenlos im Download-Bereich. Und dann würde ich mal sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen hoch, Kanal abonnieren, ist kostenlos. Und ja, fleißig in die Kommentare tippen. Bis zum nächsten Mal, dein Think New, Fly New. Hello everyone, and so that was Think Fly New with Dresden. We have now got Nordrhein with Gotthardbahn. So let's get into Gotthardbahn. So, mit dem Anblick dieses Intercity-Zuges der Schweizer Bundesbahn dann auch nochmal von mir ein kurzes Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Cengiz bzw. Florian aka Cengiz von Nordrhein TV Play und wir fahren jetzt hier im Train Simulator 2021 auf der Gotthardbahn. Ja, vor uns steht der Zug schon noch nicht ganz abfahrbereit. Wir können an dieser Stelle schon direkt mal die Türen öffnen. Geht das vielleicht alles ein bisschen schneller. Aber wir haben hier auf jeden Fall vor uns die RE 460, die machen wir jetzt startklar und dann geht es hier von Bellinzona aus rauf auf das Gotthardmassiv. Ja, es gibt einige Berge, einige Tunnel, einige Viadukte und das Ganze schön mit schneebedeckter Landschaft. Ja, das wird was Schönes. So, wir gehen jetzt mal rein. Fahrtrichtungswender an. So, Licht habe ich jetzt mal über die Tastatur auch hier eingestellt. Genau, Fahrtrichtungswender wäre in dem Fall hier. Sieht man kaum. Müssten wir uns erstmal hier Licht anmachen. Ja, genau. Ist schon vorne, passt. Zugspitzensignal können wir sogar auf voll einstellen. Und dann sind wir eigentlich auch schon soweit fertig hier. Rechts ist gerade ein Kollege mit dem Intercity reingefahren. Links fährt gerade ein Güterzug raus. Wir haben Ausfahrt mit 60. Tja, und dann warten wir noch kurz bis 11:35 Uhr. Und dann kann es hier auch schon losgehen. Bremsen können wir schon mal vorsichtig anlösen. Strom haben wir ja, genau. Passt perfekt. Schaut gut aus. Interessant. Knapp 15 Kilovolt. Aber im grünen Bereich sollte passen. So, wir haben 35 und ein paar Sekunden. Huch. Oh. Er geht gut los. Ich bin an P gekommen. Ja, liegt nun mal neben Ü. Aber jetzt geht es los. Pantograph ist wieder oben. Und Abfahrt. So. Unsere Fahr- und Bremssteuerung können wir schon mal auf 60 hochsetzen.
Und dann verlassen wir hier den Bahnhof, um weiter nach Biasca zu fahren. Und uns tief in die Täler hier vom Gotthardmassiv reinzugraben, sag ich mal. So. Ja, sehr interessante Strecke mit interessanter Historie. Ist ja schon uralt, die Strecke an sich. Ich meine, inzwischen auch schon wieder überholt. Es gibt ja inzwischen den Gotthard-Basistunnel, der dann quasi einmal ja komplett unten durchgeht quasi. Aber nichtsdestotrotz hat die Strecke einfach immer noch, ja, ihren Charme auf jeden Fall beibehalten. Und bleibt hoffentlich auch noch lange der Nachwelt erhalten. Ja, gebaut wurde das Ganze ja vor 1882 oder 1882 war die Fertigstellung. Ja, also schon echt ein Stück Bahngeschichte. Vor allem, wenn man sich überlegt, was hier eigentlich geleistet wurde. Mal eben so ein ganzes Bergmassiv eben zu überqueren. Spannende Sache auf jeden Fall. Ja, und das werden wir jetzt mal ein bisschen erleben hier in der nächsten Stunde. Ist auch wesentlich komfortabler als damals, glaube ich, mit den Dampfzügen. Ja, es war, glaube ich, hier alles andere als schön. Hatte bestimmt auch seinen Reiz, aber ich denke, jeder Lokführer von damals würde nie wieder zur Dampflokomotive zurückkehren. Es sei denn, es herrschte eine gewisse Empathie für so historische Fahrzeuge. Ich glaube, Dampfloks auf der Strecke im Winter dann auch noch, das war kein schöner Arbeitsplatz. Dann ist hier wahrscheinlich im wunderschönen klimatisierten Führerstand vom Intercity wesentlich angenehmer. So. Ja, auch in Transworld 2 erhält ja jetzt mit dem schweizerischen Sparspurnetz, sage ich mal, die Schweiz Einzug in die Simulation. Bin ich auch mal gespannt. Die Schweiz hat halt mit Zügen einiges am Hut. Interessantes Bahnnetz. Da ist es doch immer schön, wenn man hier eintauchen kann in der Simulation. Man sieht natürlich auch hier, sage ich mal leider in Anführungsstrichen, es kommt an seine Grenzen, weil die natürliche Schönheit kommt hier, glaube ich, nie so rüber, aber nichtsdestotrotz ist es schon echt beeindruckend, wenn man hier hochschaut, wie klein man eigentlich im Verhältnis zu diesen wahnsinnigen Bergen hier ist. Ein ehrfürchtiger Blick nach oben. So. Ja, beschleunigen wir jetzt mal auf 120. Ich glaube, einmal geht es nochmal hoch auf 125. Ja, aber das war's. Also schneller geht's da nicht. Und das ist natürlich auch der Grund, warum man da inzwischen auch sagt, ja, die Strecke ist zwar schön und gut, aber da gibt es doch bessere Alternativen vielleicht oder zumindest schnellere. So gesehen von dem Zeitdruck halt her ist das auf jeden Fall eine überholte Strecke. So. Ich kann auch mal kurz schauen. Ich habe hier den Streckenplan quasi so gesehen vor mir. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Der nächste Halt, der liegt dann schon auf 293 Metern über dem Meeresspiegel. Und so klettern wir dann auch allmählich hoch bis hin auf über 1000 Meter. Das sind schon beachtliche Steigungen, wenn man bedenkt, dass Züge eigentlich keine Steigung mögen und tendenziell eher auf flachen Terrain unterwegs sind. Zumindest gerade bei dem Radschiene-Konzept ist das halt das Bessere. Aber nichtsdestotrotz haben die Ingenieure es geschafft, hier für die Züge eine einigermaßen akzeptable Steigung zu schaffen. Das ist schon echt sehr bewundernswert. So,
So, bleiben wir mal drin. Jetzt gleich geht's auf die 125 Stundenkilometer hoch. Ah, jetzt muss der Wald ganz kurz nachladen. So. Ja, das ist halt das Schöne. Also, ich finde, das sieht jetzt echt ganz nett aus. Die Strecke hat auch einiges zu bieten und dann muss man sich im Hinterkopf behalten, das ist jetzt von 2019 und im Train Simulator, also ich bin mal gespannt, was da für Train Simulator noch so alles kommen wird. Weil da ist ja dann einfach schon nochmal ein kleiner Sprung dabei. Aber nichtsdestotrotz ist das immer wieder schön hier rum zu cruisen, auch im Train Simulator, der nun mal immer noch so viele Strecken zu bieten hat, die auch wirklich einfach fahrenswert sind. Gerade die Strecke finde ich schön. Bin ich auf jeden Fall schon des Öfteren mal gerne gefahren. Ist was Entspanntes zum Gucken. Ich versuche jetzt auch nicht so wild hin und her zu gucken mit der Kamera. Versuche mich hier einigermaßen ruhig zu verhalten. Aber ist manchmal gar nicht so einfach. Schön. Jetzt noch so ein bisschen Schnee. Oh, das wäre schon schön. Also Schnee von oben. Unten liegt ja schon genügend. So, jetzt geht's wieder runter auf 120. Links die Reisebusse in die Touristenregion hier. Ja. Es ist immer, man ist immer so zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das wahnsinnig faszinierend. Hier gehen ja auch dann Autobahnen durch und Landstraßen und so viel geht durch dieses Tal, dann Stromtrassen für die Versorgung. Ja, es nimmt dem Ort fast schon ein bisschen die Idylle weg. Aber auf der anderen Seite hat so eine Bahn halt auch natürlich ihren Charme. Und Autobahn kann man natürlich auch irgendwo verstehen, weil, naja, wenn man jetzt hier wohnt und dann doch mal vielleicht in die andere Stadt will oder so, oder raus aus dem Tal oder auch rein in das Tal, dann ist nur eine Autobahn natürlich was sehr Komfortables. Aber irgendwie auch immer ein bisschen schade. Wenn jetzt nur die Bahn wäre, dann hätte das nochmal natürlich viel mehr Charme irgendwie oder wäre so ein bisschen verträumter. Und angefangen hat das Ganze ja mit einer Kutschenroute. Also ganz harmlos. Und jetzt, zack, bam. Bahn, Straße, die ehemalige Kutschenroute, die jetzt, glaube ich, auch komplett geteert ist. Also quasi ja, wie eine normale Straße. Und dann eben dazu noch Schnellstraße und eben, ja, unsere Bahn. Genau, da hinten sehen wir, glaube ich, auch schon die Autobahn. Die hier größtenteils, naja, wie soll es anders sein, parallel zur Bahn geht. Weil das halt hier alles durch ein Tal durchgefädelt wird. Und Fädeln trifft es hier ganz gut, weil wir haben hier auch einige Kehrtwendentunnel. Aber einmal kurz eine Schleife drehen. Die haben es dann auch wieder in sich. Und zeugen einfach von dieser Problematik, wie bekommt man einen Zug den Berg hoch. Da gibt es ja teilweise auch ganz wilde andere Konzepte. Ja, Zahnradbahn, okay, das kennt man, aber ist meistens langsam. Es gibt ja tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wo das war, dann auch die Idee, dass man quasi eine Steigung hat und oben eine Lokomotive hat und unten einen Zug hat und dann verbindet man die über ein Seil, was oben in der Umlenkrolle eben dann quasi zwischen den beiden Lokomotiven gespannt ist und die eine fährt dann halt runter und die andere hoch und dann hilft die eine halt ein bisschen. Auch ein interessantes Konzept, aber auch wieder langsam natürlich und umständlich. Wobei es da schon wahnsinnig ist, dass es sich quasi rechnet, so einen Tunnel unten durchzubauen, dass das günstiger quasi ist. Das ist schon faszinierend. Weil so einen Tunnel zu bauen, auch in der heutigen Zeit, ja, habe ich Respekt vor. So. Ja, wir haben Ankunft
um 48 und aktuell ist die Ankunft um 47 geplant. Oder beziehungsweise geplant um 48, aber ankommen werden wir um 47. Ja gut, ein bisschen früh in die Eisen gegangen hier. Ich würde sagen... Oh, ich bin auch in der Bremse drin. Also gehen wir ein bisschen Schub hier, dass wir den Zeitplan auch einigermaßen einhalten können und auch, ja, quasi den Stolz der Schweizerischen Bundesbahn oder der SBB halt hier aufrecht halten können, und zwar die Pünktlichkeit. So, aber hier sind jetzt 60. So, wird hier auch immer angezeigt, das ist eigentlich eine recht gute Sache. Und dann haben wir da auch schon gleich Miaska. Ich entschuldige mich für alle aus der Region oder die den Sprachen hier in der Region mehr mächtiger sind als ich, dass ich hier den einen oder anderen Ort wahrscheinlich grauenhaft falsch ausspreche. Zumal ja hier einige sprachliche Einflüsse aufeinandertreffen. Rätoromanisch, Italienisch, Französisch und dann kommt noch ein bisschen Deutsch dazu, also sprachlich eine ganz interessante Ecke hier. So. Kommen wir tatsächlich sogar pünktlich an. Müssen uns also hier nicht schämen. Ja, das Schweizer Zugsystem hat tatsächlich einen recht guten Ruf. Den wollen wir natürlich auch aufrecht halten. Eieiei. Ui. Das war jetzt nicht gut. So wie ich sehe, ist das noch, naja, akzeptabel ist es schon nicht mehr. Wir sind am Signal gut vorbeigerutscht und naja, okay, hier kann man noch aussteigen. Aber schön ist das natürlich nicht, was jetzt hier gerade passiert ist. Aber ich habe tatsächlich missachtet, dass die Schienen ja nass sind. Also ich glaube, tja, ich schieb's jetzt mal auf die Witterungsverhältnisse und auf meine, ja, mangelnde Kenntnis mit dem Fahrzeug. So, 49 haben wir Abfahrt, das heißt, wir können sogar tatsächlich noch ein bisschen hier verharren. Jetzt schneit es tatsächlich auch, das heißt, ich mache mal hier den Scheibenwischer ein bisschen an. Ich schaue gerade, ob wir hier auch eine Intervallschaltung haben. Leider nein. So. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Abfahrt 48, ja okay. Das heißt, weiter geht es. Ja, und beim nächsten Bahnhof werden wir auf jeden Fall wesentlich früher in die Eisen gehen. Das war jetzt gerade unangenehm. Aber pünktlich. Wenigstens eine Sache. So, jetzt gleich geht es wahrscheinlich wieder rüber, weil wir haben ja hier in der Schweiz Linksverkehr. Beziehungsweise, jetzt gerade sind wir jetzt schon in der Schweiz? Wir sind jetzt noch gerade, Moment, wo ist jetzt die Landesgrenze? Eieieiei. Ich glaube, da sind wir jetzt gerade so drüber. Ja. Auf jeden Fall, auch in Italien herrscht tendenziell eher Linksverkehr. So, jetzt können wir auch auf 80 wieder beschleunigen. Und dann gleich auf die 95 wieder hochklettern. Der Scheibenwischer ist leider ein bisschen laut. Intervall wäre mir hier wesentlich angenehmer. Ja, und jetzt gleich wird es dann interessant. Jetzt haben wir noch einen Halt in Faido. Oder, ja,
Fido, schwierig. Genau, und der ist nämlich schon hinter den 2 Kehrtwendentunnel, die vor uns liegen. Also das wird jetzt, ja, nicht schlecht werden. Bitte nicht schlecht werden. Wobei, so schnell fahren wir nicht da durch. Es gibt ja auch so Panoramawagen, die sich dann mitdrehen, dass man immer quasi nach Norden guckt oder zumindest in eine Richtung. Sehr spannend. Ich überlege jetzt gerade, ob wir drinnen bleiben im Fahrzeug oder rausschauen. Ich würde fast eher sagen, rausschauen wird interessanter. Weil da passiert was. Das sind auch gar nicht mal so kleine Tunnel. Jeweils über 1,5 Kilometer lang. Da ist schon lange Dunkelheit. Jetzt geben wir maximal Schub, dass wir beim nächsten Halt auch pünktlich ankommen. Wobei, da sehe ich jetzt gerade kein Problem. Allerdings werde ich natürlich ein bisschen angepasster an die Witterungsbedingungen da in den Bahnhof reinrauschen. Nicht, dass wir wieder hier alles nutzen müssen, was vorhanden ist. Natürlich hätte ich auch ein bisschen sanden können, aber ich meine zu wissen, dass die Schweizer Bundesbahn nicht sandet. Ja, die kommen ohne Sand aus. Ja, hier links sieht man übrigens den Tunnel, beziehungsweise den Tunneleingang hier. Da geht es nämlich einmal runter, drunter durch, unter dem Gotthardmassiv. Ist hier also auch mit dargestellt. Allerdings hier halt noch, ja, als sich im Bau befindender Streckenabschnitt. Also durchfahren kann man jetzt hier nicht. Das wäre natürlich interessant, selbst wenn es nur vielleicht rudimentär dargestellt wäre, weil dann würde man mal den doch sehr erheblichen Zeitunterschied merken zwischen den beiden Routen hier. Das wäre eigentlich auch eine sehr interessante Sache. Dadurch, dass hier fast permanent bergauf geht, müssen wir die Bremsen eigentlich nur minimalst nutzen. Ich kann eigentlich hier viel rollen lassen. Bremsen ist eher so ein Thema, wenn es dann wieder bergab geht. Ja, bis hierhin ist es eigentlich noch eine recht entspannte Bergstrecke, aber wie gesagt, gleich geht es dann ab. Hier wieder einer dieser einfach unschönen Masten. Also, ich meine, Strom muss natürlich von A nach B kommen, aber diese Masten, es ist schade. Es ist immer wieder schade. Aber das ist ja das klassische Problem. Windräder sind auch blöd. Windräder müssen dann, ja, irgendwo muss der Strom dann auch hin. Und gerade in so abgelegene Täler, da muss natürlich auch irgendwie der Strom hin und ich glaube, da sind solche Masten einfach das Entspannteste. Auch wieder eine Wissenschaft für sich. Die müssen ja dann auch teilweise dann mit einem Helikopter dann eingeflogen werden, weil über den Straßenweg das schwieriger ist. Ist dann auch spannend. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Nach Fido sind es noch 17 Kilometer, das heißt, die Tunnel werden noch ein bisschen auf sich warten. Jonico, das ist jetzt der nächste Halt, den wir hier sehen. Also für uns kein Halt, aber nächster Haltepunkt auf jeden Fall auf der Route. Und dahinter geht es dann quasi los. Und da sind wir dann auch schon auf 420 Meter über Meeresspiegel. Das heißt, man merkt, man klettert langsam hoch.
Oh, da lag eine Kuh. Wunderschön. Mal links kurz gesehen. Ja, man merkt auch, das Tal wird immer enger. Wird immer interessanter. Diese Masten. Wunderschön. Nicht. Boah, hier ein Riesenhaus. Wahnsinn. So. Und jetzt gleich wird's spannend. Ich überleg fast schon mal hinzufliegen. Oder in die Richtung zu fliegen. Genau, weil da oben sieht man die Autobahn. Gut, die ist jetzt noch nicht so ganz geladen in der Ferne. Aber wir werden uns da hier am Hang auch mit entlang schlängeln, sage ich mal. Genau, hier geht es nämlich dann rein und da kommen wir dann tatsächlich wieder raus. Also das ist echt faszinierend und da oben fahren wir dann auch wieder lang. Also das ist, ja, wer jetzt Lummerland kennt oder ja, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ja, der wird vielleicht fast schon Flashback bekommen, weil Lummerland sieht ähnlich komisch aus. Nur, dass es da nicht darum geht, irgendwie ein Bergmassiv zu überfahren, sondern
Oh, I'm sorry about that. I don't know what happened there. Yeah. Let me just see if I can go and find what's gone wrong with the video. If not, I will have to re-record that. I'm sorry about that. Yeah, I don't know what happened there. So that was we're sorry about this. That was Nordrhein on Gotthardbahn. Unfortunately, for some reason, I cannot get the video to work properly. I will see if I can get it to see if we can fit it in another time. I'm sorry, Nordrhein, but I'm not sure what's going on with the video file. So I hope everybody enjoyed the stream tonight. It's ending a little bit earlier than I first thought. If I can just re-download it, I will have another go and we'll try and put it in again. But yes, I hope everybody's enjoyed the stream so far. Let me just check. If not, I will do a quick TS stream. Don't panic, I'm still here. I'm just quickly seeing if I can sort something out. I'm sorry about this. This is I thought the video was going to fully play, and all of a sudden it suddenly just stopped playing, and I'm not sure what went wrong there. But we'll if not, I'll do something quickly in TS. Chat, do you want me to just quickly finish something off in TS for half an hour or 20 minutes? Or what do you want us to do quickly? If I can get the rest of this video to play, then I'll... if I can get this video end to play, then... yeah, I've got Crucible. I've actually got something I could quickly put in, which is actually related to Gotthardbahn.
It's been one of them streaming nights tonight that's not been very happy. So, right, okay, what I'll do is we will just run, just see, just open up TS, we'll just do Gotthardbahn for 20 minutes, just to finish off the last 20 minutes, and then, if I can get the rest of this video to play. Just fire up TS, give me a minute. Sorry, you've got it on that loading screen at the moment. Right, let me just... I didn't think this was going to happen, as it normally doesn't. Let's just see if this is going to play out for us. If it's going to behave. If OBS is going to behave, to be perfectly honest. Funny. Ah, there we go. Yep. Yeah, so we'll do Gotthardbahn for 20 minutes just to finish off. This was something that I'd been planning on doing for the Swiss masterclass, and never got to finish off. So we'll just quickly do this for 20 minutes, and then we'll finish the stream. I'm sorry about this. I just thought I'd. What happens when you pops the toilet, doesn't it? Stream goes down just as you need to pop to do something, and then the stream goes thump, and I was like, oh no. Right, okay. Sorry everyone. Sorry for all this. It's not been my night tonight, has it? So we will just run this quickly for 20 minutes. So we're in an SBB RE 460, which is they're quite used quite a lot, and on the Gotthard. So yeah, they are very nice luggage. You'll see them in all sorts of. No, Pentacon. Sorry, I can't speak German. I'll just do a little bit in English. We're just running this for 15-20 minutes, just to fill the last little bit that was missed off. And obviously we're still running Gotthardbahn, so it's still relevant. Sorry, Nordrhein, if you're watching this. I'm not sure what's wrong with your video file. I've tried to get it to play again, but it's not wanting to know. So sorry about that. So let's go, shall we? Must remember to turn the... I've got to set the road in this, because this is a free roam. I should have checked this, you know. So let's just do a quick... Yeah, there we go. Perfect. And then you got the speed limiter on here, so we'll set that to... I think I need to set it to 80. Yes. There we go. Right, so we're off. I'm speeding already. Ah, it doesn't matter. We're quite a short area, so it's fine. Put our speed down. So we got with one of these. It's quite interesting because we're going to a section of the Gotthardbahn which I love. I mean, I've never actually been on the Gotthardbahn, but it's one route I'd love to go to.
But there we go. So, right, we can now increase to 80. Well, we've not turned on the train sounds. That's a load of good, isn't it? There we go, that's better. You should be able to hear it now. There we go. Yeah, Arosalinie was earlier. Lackland. This is Gotthardbahn, which is on Train Simulator, not Train Sim World. So if you were just watching the video just previously before that, yeah, it's we had a couple of issues, but we thought we'd finish off for 15 minutes, and we'll go from there. But how is the chat? How is the chat? Have you all enjoyed the stream so far? Have you enjoyed Rosa? Hope you've all enjoyed it. Thanks, Moggy. I'm sorry about this, Moggy, all the mods. I'm so sorry. I really didn't know what happened with the video, so thanks for letting me know. It's good. Glad people are enjoying it. That's the other thing. Have I checked the line further ahead? That's the point. Yes, yeah, we're fine. So we're getting to a section of the line that we're going to go up to a section of the Gotthardbahn, which probably is the most famous part of the Gotthardbahn. It's the famous loops. So if I think we've got enough time. Yeah, we have. So here we go. Here are the famous loops. You've got these two loops here. And then further up the line you've got these two as well. And basically we'll gain height with these loops. So what we'll do is a Shelby, this is another Swiss route. You see there's the road now coming up. I'll do a line side shot, shall we? That'll be good. There we go, look at that. Then we've got a driving trailer on the rear as well. So here we go. We're now coming up to the loops. So these are the gradient tunnels. So we'll go through this tunnel and end up coming through here. So we'll stay outside and then we'll show you what happens. So we're now coming up the gradient. You can see the here's another question for the chat. What's your favourite, if you in real life, it doesn't have to be Sims, but what's your favourite Swiss route? Here we go. So we're now going to go through the first tunnel. There's the driving trailer. So that's the first tunnel. As you can see, what we'll do is we'll pop out here. Zoom in.
That's my distance signal. Funny Moggy. Yes. Yes, it is always. Yeah, they do have a lot of red locos. I'm not entirely sure. They went from a period from going. They were all originally green, and then they all changed to red. I'm not entirely sure why. I don't know whether it was a branding thing. But it's something that did happen. Yes, Crucible. Yes, there is here. Yes, it was 1990s Crucible. Yeah, I was going to say it was quite early on. Oh, ignore that. That's another timer for something else. There we go. So as you can see, that's where we've come from. And you see how far we've climbed. And now, we're now going to go through the second tunnel, which will bring us up onto that level. There's plenty of videos on YouTube where it shows you this. So you can see we're now going through that tunnel, and then we'll come out of that end. I'm not sure how much height it gains altogether, but it's certainly certainly a lovely route. So I thought I'd get you a bit of history up of the RE460. And they were built between 1991 and 1996 with a total of 121 produced. Which 119 for the SBB and 2 for the MTR. They were built by SLM and ABB. They have a maximum speed of 120 miles an hour. And I think they're all currently in service. There's quite a lot of them have names. There has been a few, quite a lot of them have names. A lot of the time now you'll see them on push-pull trains, like with the driving trailer. There you go, look at that. And there we are. So we've now gained a lot of height now. So we are actually heading from the Italy end and heading up into Switzerland. So there we go. So as you can see, this is the height that we've gained. So we've come from down here all the way up to here, so that you go through that tunnel, out that exit, through that tunnel, out that exit. And we're now going through into the upper valley. Just got to check my road further ahead, because if not we'll have an emergency stop, and I don't ideally want to do that. That way. Let's come into the other platform ideally. This is another service on the opposite side, and we'll just run that one for 5 minutes as well. There's my braking alarm. Have a look in the cab while we're here, shall we? Really nice cab. It's quite nice because you're slightly off centre to the middle, so you're not quite in the middle, because obviously the door is the middle. You're quite slightly off centre. It's still a lovely cab. Lord Winter, I'm not entirely sure. I think we do a lot of research, to be honest. Oh well, I'm speeding. Well, that's not a surprise, really, is it? I think we do a lot of research. There's quite a lot of history with the railways. There's quite a lot of history there. You know, you can get a lot of history from ex-railway workers, from all sorts, really.
So we'll just come across here, and then we'll start up, and I'll just show you how to drive the SBB, the next SBB loco. So there we go. Look at that. We just did a quick run with this, which is the RE460, which is what you get with the Gotthardbahn. Now we can see we've got a double one of that as well. And we actually stop in the platform. Oh, that'll do. We're in. Can we get all doors open? Oh yeah. Oh, that was a good stop. I'm pleased with that one. Right, let's make sure we set our road for the other loco. He needs to come across. Lovely. Right. So we'll leave that one there, and we'll go on to the. This is a. Where is it gone? RABE 523, which these are quite nice as well. You see, these are sort of more modern. You will see them a lot more now. There we go. Come on. Oh, it would help if I've got the electricity up, wouldn't it? Now we're off. Plus you can open the windows in this. Is pretty cool. Look at that. Look. Would help if I got the right lights on, wouldn't it? There we go. That's better. Oh yes, there we go. Yeah, I thought it was. This is the first generation Stadler Flirt, and also the interesting thing is about the Stadler Flirts. I mean, look at there. You got two coaches combined with one bogie, which is really, really interesting. And we've got two of them together. Must admit, the motor sounds great with this as well. We get up to 60 now. That's the point. Did I just set this to 60? No, I didn't. I thought I did. There we go. There we go. In the beautiful Swiss scenery. Look at that. Do a nice line side shot, shall we? Do another one, shall we? Oh, hang on, I think I'm going to get in there. There we go, I thought it was. Losing the signal and it was going, dear. I was like, oh dear. Make sure we've got the road set. There we go, that's better. Now we're not going to have any issues. Yeah, Monda, I think they probably do, to be honest. I don't know, you know, I should think the only thing is,
is rather different because, I mean, it was something that was trialled in the early 1900s when you had a lot of coaching stock that was sort of combined into one bogie between two coaches, and now a lot of the modern units now use them, don't they? Eurostars, TGVs. Get up to 80, shall we? Where are we? Going that way. We don't want to go that way. We want to go that way. And we want to go into the station. Lovely. Yeah, we'll get to the next stop. Oh, that's interesting, Crucible. Something I didn't know. I know they've been buying a lot of the Stadler stuff, because you know, I'd seen there's been a lot of changes. Every time I go over, you'll see a new unit, and it's not just on the RHB; it's on the SBB as well. So that's something I wasn't aware of. Ah, right, I see, Crucible. There we go. It's amazing because the railway, like the railway that was built, you know, twists and turns around all the mountains, and then you got the motorway next door, just plows straight through them, you know. Fadio now. We'll stop there and finish the stream. So there we go. Sorry about the 5-minute blip, guys. Stream is not happy tonight. That's my alarm. Nearly there. And what I can do from here is show you where the other two loops are as well. I'll just quickly show you that. Nice and steady. Quite a large platform, this. Luckily, I've got enough left. There you go, that'll do lovely there. So what I'll do is I'll just quickly zoom up here. So here it is. So again, where was it? There we go. So you can see there's another loop here, which come through there. They actually had to bore a tunnel through that area. You can see there's two. There's actually one that goes round it and one that goes through it. So you then gain your height, go through here. And I think there's another one further up. Yeah, I can't quite zoom in far enough. I thought it went further, but yeah, there's another one slightly further up. But yeah, these are the famous loops of the Gotthard, looped tunnels of the Gotthard. So there we go. Oh, and also we've got to remember they've got the famous Swiss clocks, of course. Look at that. Look. Now, something interesting about Swiss clocks, if you've ever seen one, about the SBB ones, they're all synced. So they go around, they get to the top, pause,
for like a millisecond, then you'll see they'll go across, and that's basically so that every clock in Switzerland, every railway clock, synchronises all across the country. So that it's just in case of there's little blips, so they all know that they're on the exact same time. Such an amazing system, but it works. But there we go. So that was the RE. What was it? I'll get it right in a minute. It was down here. RABE 523, which was the first generation Stadler flirts. So there we go. There we go. Oh, don't, Crucible. I think we would want one, wouldn't we, eh? So there we go. So I hope you enjoyed the stream tonight, everyone. So we've had the Rosa. For those who want to catch up, there's actually 2 video files, purely because we had some issues with the stream earlier. We've got the Arosalinie preview. We've then got Think Fly New on Dresden. And we've also got Nordrhein, I think is sorry. I'll say your name right. Yeah, Nordrhein. Nordrhein, which we've tried to show as much as that as we can as well. So I hope everybody's enjoyed the stream. Tomorrow we've got some really good streams actually as well. We've got the Clinch Field preview tomorrow. I'm sure it is tomorrow, and we have our challenge as well. So thank you all very much for watching, and we'll see you tomorrow. All right, take care, everyone. See you soon.